వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి alias డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, hello and a warm welcome to all my wonderful guests, esteemed guests, starting from our MN Khan, though his father was our all-time favorite of all the youngsters. He was Hyderabad MP then, and his son, Mr. MN Khan, is the vice chairman of minorities Telangana. And then you have another good friend of mine, Damodar Reddy, Pakanati. Don't look at them being in different parties, because we are all working together for public interest only. They may be in different parties. He is BJP IT cell in charge Warangal. Then we have training cell in charge. Training Warangal, yeah. Then we have सैयद तारिक खादरी जी. जब से ये चैनल शुरू हुआ, क्योंकि वो एक एडवोकेट है और हम जैसे क्या करना चाहिए हम लोगों को, आवाम को सही समाचार देने की, किस तरह हम आगे बढ़े. डॉक्टर साहब कोरोना में तो वो अमेरिका में थे, आज भी मेरे ख्याल से वो अमेरिका में है, बीच में आके चले गए. फिर तब से हम सोच रहे थे कि किस तरह हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म से जो भी उनको दिक्कत हो या मुद्दे में सही समाचार किस तरह निकाला जाए, हम उनको दी जाए. तो ये भी हमारे साथ में DRTSPR चैनल्स 2 साल हो गए. मई 26 को साहब ने ऑल इंडिया मजलिस, अब मजलिस बोलने से अच्छा मैं बोलता हूँ इनकिलाब, AIMIM इनकिलाब पार्टी के फाउंडर है वो. एंड ही हैज़ बीन वेरी इंटीमेट DRTSPR channel guests. Welcome to you, sir. And again, we have Thampi Nagarjuna, Alua, Kerala, and who himself has been leading a movement in Bahrain, because we say oil Islamic countries. Today's topic is secularism. Whether India is secular, Pakistan or oil Islamic countries. And what is happening? Why are we fighting? हम क्यों लड़ रहे हैं? मज़हब के नाम पे क्यों लड़ाया जा रहा है? बांट के ఓటం के इससे एक మజహబ్కు సామ్నే లాగే మనని ఎందుకు కొట్లాడిస్తూ ఉన్నారు? ఒక మతాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి కేవలం ఓట్ల కోసం, ఎన్నికల కోసమేనా? ఎవరు ధార్మికంగా దేశాల్లో మతాన్ని స్వేచ్ఛగా అనుభవిస్తూ ఉన్నారు? భారతదేశమా, పాకిస్తానా, ఆయిల్ ఇస్లామిక్ కంట్రీసా అనే దీంట్లోనే Thampi Nagarjuna has got a rich experience of leading trade union movement in Bahrain. He was jailed there. Luckily, Corona allowed him to come back to India. So he is going to narrate how good and how free oil Islamic countries wherein you can practice your own religion. And then, whenever we call a learned member of our women community, and she has been in the forefront even today also. She is straight away coming from the police station. I said, madam, you have to come 1 hour में. अरे रेड्डी जी क्या ये 4 लोग इंस्पेक्टर ACP हमको रेणुका चौधरी को उठा के लेके गए पुलिस स्टेशन. अरे बात भी नहीं कर सकते क्या हम? क्या तेलंगाना इस तरह हो गया क्या? And then I said, madam, you have to come, and she has joined us, and we are going to be joined by 2 other esteemed guests. As soon as they come, I will introduce them. One is from RSS and the other one is from Mr. Raka Sudhakar. You are all aware. He also runs a YouTube channel. Both are wonderful guests. So, welcome to you all. आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, a warm hello to you also. क्योंकि खादरी साहब अमेरिका में हैं, उनको हेलो भी बोलना चाहिए. और हमारे तंपी नागार्जुन साहब को. So, I will start now. I'll just show you the headlines before I make Damodar Reddy the presenter. क्या हो रहा है हमारे साथ? First we start with the Nagarjuna, sir. Then I will second. Yeah, I'll start with Nagarjuna. A rape happens. Minor girl is raped in. Yeah. Yeah. Minor girl is raped in Hyderabad on 28th May. What happened to her? The people who matter, who are in the public representation positions, when their names came out, we felt bad, because no father or mother everyone will agree with me, I feel. No father or mother will say, hey beta, take this vehicle and go and rape someone. Parents, I don't think any parent will
allow, whether they, see, we are not against any party or anything, but they are elected, but unnecessarily they are being dragged because of their position instead of taking the crime as it is. मेरे गेस्ट अतिथि पूरे अंगीकार होंगे कि कोई माता पिता किसी बच्चे को जाके एक गाड़ी ले ले बेटा जाके किसी को रेप करके मार दो बोल के कोई नहीं बोलेगा, जब तक जहाँ तक मेरा अंदाज है कोई भी नहीं बोलेगा. तो इसीलिए जब शाहरुख खान का केस हुआ तब भी हम शो करें, उस दिन भी डीजीपी आए थे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के. वी वर टेलिंग वेरी क्लियरली, why involve all such when a boy has committed crime or not? That should be the intention, not take the family or because they are into a celebrity position. Don't malign them. What happens when if they are acquitted? But here unfortunately the evidences are very clear in Jubilee Hills case, क्योंकि एक महिला एक माइनर गर्ल की रेप होता है, ये नेशनल इशू नहीं बनता, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता. लेकिन नुपुर शर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी कुछ कहा किसी मज़हब के खिलाफ हो या किसी हमारे फेथ के खिलाफ. यस, एज पर रूल ऑफ लॉ, इन्वोकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंशियल एक्ट, देयर शुड बी एक्शन. बट कम फ्राइडे हम जब मंदिर जाते हैं या देवल जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं, हम इकट्ठा होते हैं और हर बार हम देखना पड़ रहा है कि लोग बाहर आके इस तरह की शोर मचाना और ये मुद्दे को इस तरह फैलाया गया कि हर कोई हिंदू इस तरह है, हर कोई ये इस तरह है. और नुपुर शर्मा को या मिस्टर नवीन जिंदाल को, उनको भी मौका देना चाहिए कानूनी के तौर पर. दे हैव एवरी राइट टू कम एंड एक्सप्लेन. बट एक बोलता टांग उसका खत दे दो, एक हेड ला लो, ये क्या है? और एन एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र and he is a member of All India Majlis Ittihadul Musliman, how come he was trying to say all these things when someone has done wrong? You are a lawmaker, you should practice law, book them under law. But how is that even you have crossed the limits? There should be a privilege motion moved against him by the parliament, Lok Sabha, and such party doesn't condemn in spite of Jubilee Hills incident and their own member of parliament, their own members trying horse using false and language, unparliamentary language and threatening language. How can this be? Is it not a fact that before also we had AIMIM leaders trying to belittle Hindu gods? I am not here because I am just a Hindu, no question, we are all Hindustanis. This wonderful land belongs to every citizen who is born here. ఈ భారతదేశం ప్రతి ఒక్క పౌరుడిది. హిందూ కావచ్చు, ముస్లిం కావచ్చు, క్రిస్టియన్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే వారందరూ हिंदुओं इकड़ा हिंदुस्तानी. अब भारत देश हम अंदर दी. ये मज़हब जो है, मज़हब के नाम पे हमको जो इस तरह बांटा जा रहा है, लेकिन हकीकत में जो भी हमारे भारत देश में है, ये सभी लोग हिंदुस्तानी है और सभी का हक है वो शान से जिए, हक के साथ जिए और वो जो चाहते जो मज़हब वो आप इच्छा से आप प्रैक्टिस करें. लेकिन हम जब कौम समाज में आते हैं तो हम एक इंसानी के तौर पर बिहेव करना चाहिए. लेकिन इस तरह बयानीबाजी, डराने की इस तरह गुस्ताखी ये नहीं करना चाहिए. क्या मुद्दे नहीं है? क्यों ये रेप उस दिन फ्राइडे हैदराबाद का रेप क्यों नेशनल इशू नहीं हुआ? आप बाहर आने के बाद इसके ऊपर बात क्यों नहीं किया आप लोग? ऐसे कई मुद्दे. और बेरोजगारी, कोरोना के समय बेरोजगार होकर रोड पे है. हमारी पूरी विद्या व्यवस्था खत्म हो गई, बच्चे परेशान हैं और महंगाई, इतनी महंगाई है पूछो मत. ये मुद्दे कोई बात ही नहीं करते. कैसा ये भारत, इस तरह की भारत हमने नहीं सोचा था. इसीलिए हम आज ये शो कर रहे हैं. मैं थोड़ा बिफोर आई आस्क तंपी नागार्जुना टू स्पीक, और तंपी नागार्जुना भी बहरीन में ट्रेड यूनियन मूवमेंट चला के वहाँ जेल भी जाके आए हुए. इसलिए ऑयल इस्लामिक कंट्रीज़ जिसने शुरू किया है ये जो भी प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ इन्होंने बात किया है, हम इसके विरोध करते हैं. सही, ये हमारे भारत का अंतरंगिक विषय है. अगर कोई हमारे दूसरे भाई बहन मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उनके मज़हब के खिलाफ या उनको चोट पहुंची हो, तो हम यहाँ संविधान के तौर पर, आधार के तौर पर और कानून के तौर पर उनके ऊपर हम लागू कर सकते हैं. लेकिन भेदभाव इस तरह रहना चाहिए कि हम राजनीतिक दल के हाथ में एक మొహర్ नहीं बनना चाहिए. రాజకీయ పార్టీల చేతుల్లో మనము ఒక ఆట వస్తువుగా కాకూడదు.
ఎస్ బహ్రెయిన్లో కూడా వారు పనిచేసి వచ్చారు. అక్కడ కూడా ట్రేడ్ యూనియన్ మూవ్మెంట్ ఒక కంట్రీస్ వాళ్ళంతా కూడా ఆయిల్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ అక్కడ ప్రొఫెట్ మొహమ్మద్కి అగేన్స్ట్ మాట్లాడారని చెప్పారు. ఫైన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇష్యూ. వీ షుడ్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ కూడా చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆధారాలతో మనం తీసుకుపోవాలి. ఇదే ఆయిల్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ కానీ పాకిస్తాన్లో బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీస్పై ఇది పెద్ద ఎత్తున ఇది జరిగితే మాట్లాడరేమి? 21% minorities in Pakistan, today only 1%. What is happening in Bangladesh? Recently we have seen oil Islamic countries keep quiet. They don't even condemn. What is this? That is why we have to remove this ambiguity. I want all Indians to be united, irrespective of caste, creed, religion or whatever it is. If there is some problem, someone is trying to speak against some religion, we should invoke rule of law, Constitution and Evidence Act. And let us protest peacefully. No one will say no. But unfortunately, when you gather for religious ceremony, religious prayers, if you are coming out and making it a religious issue, the other side also will start coming, and that is where politics will start ruling. This party will take advantage, that party will take advantage at the cost of public suffering. That is why we are making this show. Let me just run through the headlines of this topic. Is it not a fact that we should, Nupur Sharma or Naveen Jindal should be given a hearing? Before courts rule, before charge sheet is done, how is that this issue takes headline? And whether when minor girl is raped, पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, कलमे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? आप मेरे भाइयों, लेकिन सरू को कलम करना भी सिखाते हैं। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और घर कहीं मिलेंगे। और मैं अपने नबी का कलमे पढ़ने वाला मुसलमान खुद मैदान में आए। see, this is what, see how they are trying to enrage. There is some mistake done. How is that these people also go scot free? Is there any rule of law, constitution? In the name of this issue, from a religious place, how can you speak like that? Are religious places meant for peaceful prayers or to incite such type of sermons? What is this happening in India? And when this happens, instead of this issue from Nupur Sharma's issue, their comments, this issue is going to take the center stage. How can you allow such type of things? Very sad state of affairs. Don't you think what Nupur Sharma has, that also I am going to play you. That also I'll try to play. Even Damodar Reddy will play, but I'll try to show you. 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर। इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. And this information is also repeated in Sahih Muslim and various Sahih Hadith. There is no iota of doubt. I'll play once again. What has happened? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर। इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. And this information is also repeated in Sahih Muslim and various Sahih Hadith. There is no iota of doubt. So this is the fact. I'm trying to project it to you. Let people decide. Let the law decide what Nupur Sharma has said is correct, or why that discussion was happening. Why you did not take the entire context of the discussion.
why others were trying to get enraged, and you have seen how these people have been trying. I'll show you the other aspect also. This was a liberal man. He has. मैंने अजमेर शहर को देखा, आप यकीन मानिए जो दरबार है वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उसको गरीब नवाज का दरबार कहा जाता है, ठीक है। और अजमेर में इतने गरीब हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गरीब नवाज मौजूद हैं और शहर गरीब बना हुआ है। तो इतना ही नहीं, जब आप दरबार के पास पहुँचेंगे, सीढ़ी के पास, तो मांगने वाले गरीब फकीर वहाँ गेट के पास बैठे रहते हैं कि इनसे मांगने के लिए। जो लोग दरबार की ज़ियारत करने आ रहे हैं उनसे मांगने गरीब बैठे हैं, दरबार में जाकर गरीब नवाज से नहीं मांगते हैं। तो ये समझते हैं कि ये गरीब नवाज नहीं देने वाले हैं, गरीब नवाज की ज़ियारत करने जो आ रहे हैं वही देने वाले हैं गरीबों। इतना ही नहीं, जो वहाँ से ज़्यादा नशीन बैठे हैं दरबार पे और मुजावर बैठे हैं, खादिम बैठे हैं, वो खुद उस गरीब नवाज के दरबार से नहीं मांगते हैं। वो किससे मांगते हैं? जो ज़ियारत के लिए आते हैं ना, उनसे मांगते हैं। I'm just showing this is because we trust, we have faith in there. How God has become costlier. Even common man don't get to visit God. Every community it is there. It is there in Muslims, Hindus, and everywhere. I was just trying to show because we always had faith in such. And I will also show you another one. One second, where did it go? This is another video. मैं जवाब कैसे दूंगी? कुफ्र हूं तो पत्थर नहीं सहन करूंगी, हिंदू हूं तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। औरंगजेब के वंशज तुम हो। अदिति, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और केवल कार सेवकों के ऊपर गोली चला के ये नहीं कहा था कि और मारेंगे कार सेवकों को। कोठारी भाइयों को किस बेरे में से मारा था ये कोई भूला नहीं है। साथ में बताती हूँ क्या किया था। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, जाट भाइयों को जेल के पीछे, मुसलमानों को बाइज्जत बरी करके रिहा करवा दिया। क्यों? तुम्हारे घर में रहते थे, तुम्हारी असली भाई थे, क्या उन्होंने लोगों को मारा नहीं? तुमने अपने मैनिफेस्टो तक में लिखा था कि युवा मुसलमानों के खिलाफ केस वापस ले लेंगे। और अदिति, यही तक नहीं, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्या कहा था? शुक्रवार को, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएंगी। क्यों? जो हिंदू पढ़ता है स्कूली सरकारी स्कूल में, या जो क्रिश्चियन पढ़ता है, या जो कोई मानता ही नहीं, कोई आस्था नहीं रखता, जो सिख पढ़ता है, जो जू पढ़ता है, वो छुट्टी पे क्यों जाएगा? क्योंकि अमीर जुमई को नमाज पढ़नी है। ये कोई तरीका हुआ? और मैं बता दूं, तुम तो मत करो, तुम्हें उद्योगपति नजर आ रहे, टोटरी चोर, तुम क्या जानो उद्योग को? तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया टोटरी चोर की पार्टी ने। अपने घर के बच्चों की शादी अहमदिया में करोगे क्या? जवाब दो। अपने घर के बच्चों की शादी यजीदियों में करोगे क्या? जवाब दो इस बात का। मेरे घर के अंदर टकरार पैदा करने वाले तुम कभी भी सफल नहीं होगे। तुम अपनी बेटी की शादी अहमदिया से करोगे कि नहीं करोगे? जवाब दे दो। और जहां तक मंदिरों की बात है दीदी, मैं बताना चाहूंगी, ये बिल्कुल बेतथ्य है। 2018 दिसंबर 28 की कोई भी न्यूज रिपोर्ट उठा के पढ़ लो मिस्टर जमाई। वैसे तो शोएब भी कहूंगी मैं तुम्हारे को मुगल के वंशज कहूंगी। शोएब भी क्या बोलूंगी? मुगल के वंशज। अरे जरा अखबार पढ़ लेते तो तुम्हें पता होता कि ये जो शिवलिंग बरामद हुए 2.5 किलोमीटर दूर बरामद हुए। यहाँ बैठ के झूठ परोसना आसान होता है, लेकिन बाबियन बुद्धा को तुमने उड़ाया। हमारे 4,000 So these are some things, and there is another one from southern India, which that video I'll show you, and then I'll invite you for the discussions. And there are many videos which have been sent, which I've shared with the guests also, but will not get time because I have to make guests to speak, otherwise it will be this one. ये लोगों के खुदा हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो
वो नए आ गए। गणेश थे, वो थे महाराज। अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी। ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। ये अजीब, हमारे तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बड़े होशियार हैं। उन्होंने ये देखे कि इन्हों राम मंदिर बोलते कि चंद्रशेखर राव बोले नहीं, इन्हों राम मंदिर बोलने से पहले बदकम्मा बोल दिए। अब बोले बदकम्मा करो, गोल भागो, गोल भागो। अब पूरे बदकम्मा कर रहे। चीफ मिनिस्टर को मालूम बदकम्मा नहीं करते तो इन्हों राम मंदिर बोलते। इनको ऐसी उलझा के रखना, इसी में उलझा के रखना इनको। अब आया है 19 का इलेक्शन तो राम मंदिर बोलेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि कैसा प्राइम मिनिस्टर है हमारा, कि गुजरात। So I think I have made these things very clear, and you have seen how I don't want to go because they have sent me more videos, but we are not here to enrage anyone's feelings. We are here to discuss how political leaders, when they speak, the emotions of common man और मज़हब के नाम से किस तरह ये धज्जियाँ उड़ा दी जाती है, और एक साइड कानून। और हम यही चाहते हैं कि हर बार जब प्रेयर हम जाते हैं, टेंपल हो, मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च, वहाँ हम पीसफुली प्रेयर करने के लिए जाते हैं। फिर क्या हो रहा है ये डिमॉन्स्ट्रेशंस, और कितने साल से चल रहे हैं? क्या इसका अंत ना हो? हम पीसफुली प्रेयर करें, और मुद्दे है कैसे हम ऐसे प्रार्थना मंदिरों में हम डिस्कस करते हैं मुद्दे। एक कौम के लोग जब है वहाँ पर क्यों डिस्कस करते हैं? हम यही पूछना चाहते हैं, एआईएमआईएम का हिंदू प्रेसिडेंट बनेगा क्या? हैदराबाद का एमपी हिंदू बन सकता क्या? ऑयल इस्लामिक कंट्रीज़ को भी बताना पड़ेगा पाकिस्तान में क्या हाल है, बांग्लादेश में क्या हाल है, और यहाँ पर भी हमारे लीडर्स। और एक आमिर खान की एक सिनेमा, क्या सिनेमा थी वो बताया, उन्होंने सेंसर करके भेजा है, किस तरह शिव भगवान को वो सिनेमा में दिखाया गया, जैसे इन्हों भाग रहे, शिव जी सामने भाग रहे, इन्हों पीछे भाग रहे। लेकिन हिंदुओं ने उसको एक सिनेमा की तरह देखा है। और जब अकबरुद्दीन और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बात किए, लोग बाहर आके कोई इस तरह की गुस्ताखी नहीं की, पत्थरबाजी करना कुछ भी नहीं किया, लेकिन शिवा कानूनी के दौर पर अपना, क्योंकि ये भारत देश है। भारत में हर किसी नागरिक को कानूनी के दौर पर उसका हक है, क्योंकि संविधान ने उसको हक दिया है। वो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो और कोई मज़हब का जैन हो, हर कोई समान है। यही हमारी संविधान की खूबी है। तो क्या हो रहा है? यस, तंपी नागार्जुन जी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, एंड वी हैव बीन जॉइंड बाय सौमित्री लक्ष्मणाचार्य. Lakshmana Garu, he represents the RSS. Yes, sir. Thampi Nagarjuna ji. Yeah, Home Minister, Dr. Sir. Yes, Don't sir. worry, Bharat is the heart of the world. So any bullshit you can throw to the heart. What is the purpose of the heart? Heart will purify everything. So if last 975 years, so many invaders has tried to mutilate, spoil India. But still, the heart is pumping like a 16-year-old student, okay? So nothing will happen to our thoughts of process because we prefer Loga Samasta Sugno Bhavandu. We never concerned or we never tell conditional help to others. Whether you come bad, whether you are big, whether you are rich, whether you are bad, we welcome you to share our best to you. So as it is the heart of the world, anybody coming with all sort of these things, they will be purified. You look to the neighbor Pakistan, today they are not having a money for their tea. And the world is surviving on India. And we have got no time to look all this bullshit because
as they have got nothing to tell, still they are looking the old tribal history, which India, when India is looking for the space, the other countries who is looking for the religious books, they are still looking to the what they have done on that time. So I regret to inform these kinds of things will not help them universally. So that is what is happening. The funny part of the Islamic people, 99 people are good, but they are afraid of this one person who is bullshit. And they have got no guts to tell. When somebody is doing wrong, you should have the guts to tell they are wrong. That caliber, some of these religious people has lost. They are only blind followers. So that is what is happening. So we as a judicious country, in order to worry about all these things, we can see for Ajab Kasab, we have spent 425 crore rupee to make the world understand he is a culprit. But for Pakistan, it is only 50 rupees bullet is enough to assassinate him. We don't do it because the jurisdiction, the justifications. So when these people are making their own way, they themselves is failing very well. See the fate of our neighbors. What is happening in Sri Lanka? What is happening in Pakistan? What is Afghanistan? They are all literally dying because there is no production, no proof, or no proper education. They are all doing only the ultimate old century education. So let them come up with the humanity, and humanity only can survive in the new world of thoughts. That is my start to you all people. Thank you very much. And what do you say about oil Islamic countries? You led the agitation there. They are the ones who have started, because I can narrate so many things, how India is so superior, how India has been supplying so many things to oil Islamic countries, right from Qatar to Saudi. I have got a list of those things. They are trying to show only oil, but we are supplying more and more things. Yes, Tampi Nagarjuna. See, they are having only this black gold, and even for rice or tea, they should have to depend on us. So without India, no, this Islamic country can survive, including the Saudi. So our Thali, you may be knowing, till 73, they were using Indian currency just as stamping as rupiah. So when the independence was given to these countries, at that time they asked us to rule the country. What we told, we never want to rule anybody. That is why still they are all independent. So all this Islamic fund, they are misusing to monopolize and spreading Islamism, which is bad for the world. No need of spreading. Let them spread humanity. That is what the karma phalanu jayate. Whatever they do, they are perishing like anything. After 50 years of invention of God, what they have done? They are having no productivity. They are still starving for food because their karma not doing good. And that is why no Islamic country, they are all fascist, exploiting the human power of India. And we need not have to worry about anything because only 3% of our migration is all over the universe. And out of that, only 2% is in the Middle East. So we never look for them. They're looking for us. They need, including our water, our tail, our rice, our tea, and our oxygen itself. So they need everything from us. Our tolerance, they are misusing. But even if it is 100 years dark, when the light comes, dark can't tell. It is still arriving. So all the educated people know what they are propagating. They are putting poison in their mouth using this black gold. So let them realize it is not good. They are abusing the India because our great culture only can survive and tolerate. That is why still we love them, we like them. Wonderful, wonderful. That is what we say. We love them and we like them. Whoever is in whichever country, that should be the spirit of India. That is why we say India is always amiable to
all human beings, irrespective of regions, religions. सैयद तारिक साहब आप बोलेंगे या मैं उज़मा जी को थोड़ा बात करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि वो अभी पुलिस स्टेशन से आ रही है, तो पहले उनको मैं बात करने के लिए इनवाइट करता हूँ. या उज़मा जी, क्या हो रहा था आज तेलंगाना में, हैदराबाद में क्या हो रहा है? तेलंगाना में आज चलो राजभवन हम लोगों की रैली थी, जिसपे कि लाठीचार्ज किया गया और मुझे और रेणुका चौधरी जी को जब अरेस्ट करे, पहले तो पुलिस वाले बहुत ही जबरदस्ती और ज्यादती करे हमारे साथ, जबकि हम पीसफुली चल रहे थे. मीडिया वाले आके जो है हमारे से सवाल करने लगे. उसके बाद जब हम पुलिस वालों को बोले ठीक है हम वापस जा रहे हैं, हम राजभवन की तरफ नहीं जाएंगे, हम वापस जा रहे हैं, आके हमारे को घेर लिए और जबरदस्ती करने लगे. मेरे कपड़े फट गए, रेणुका जी के कपड़े फट गए और उसके बाद उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने पुलिस वाले के साथ गुस्ताखी की, उसका गिरेबान पकड़ा. और फिर हम लोगों को 2 घंटे पूरे हैदराबाद में घुमाए, साइट सीन कराए हमारे को आज हैदराबाद का. उसके बाद हमारे को गोलकुंडा पीएस लेके गए. वहां पे गोलकुंडा इंस्पेक्टर थे, उसके बाद 3 और इंस्पेक्टर आए, एसीपी सर आए, 2 लेडीज और 2 और लेडीज थी, 4 लेडीज के लिए. मतलब 4 महिला पूरे पुलिस वालों पे भारी हो गई. What is the charge, ma'am? They haven't put any charge. See, No charges, nothing. No charges, because it's our, according to the Constitution of India, it is our right. अच्छा, बीजेपी वाले धरना करेंगे, टीआरएस वाले धरना करेंगे, it is fine. But हम जब अपोजिशन में रह के धरना करेंगे तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज है, हमारे ऊपर चार्जेस बुक करते हैं, हमारे को मिसहैंडल करते हैं. ये कहाँ की राजनीति है? और नागार्जुना जी, आप जिस भारत की बात कर रहे थे, वो आप किस भारत की बात कर रहे थे? जब से बीजेपी सरकार पावर में आई है, तब से भारत किस दिशा में जा रहा है? अगर आप देखेंगे, खाली एमआईएम की और बीजेपी की राजनीति चल रही है, दोनों की राजनीति गरम है. Who started hatred speech? अकबरुद्दीन ओवैसी. Who started hatred speech for Muslims? राजा सिंह. अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ से हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, राजा सिंह वहां से मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं. They are the one who started it. इसमें आम जनता की जाती है. आम जनता का क्या कसूर है? And according to the Constitution of India, we have the right to religion. लेकिन उसमें भी ये लोग जो है 26 rightly tell every religion has got same respect and same freedom. देखिए, हमारा रिलीजन कहता है कि आप किसी के रिलीजन के बारे में कुछ मत कहिए. इनफैक्ट मेरा 14th को पीस प्रोटेस्ट था, उस पे भी मैंने यही कहा कि हमारा जो रिलीजन है वो शांतिपूर्वक रिलीजन है, पीसफुल रिलीजन है. हमारा रिलीजन कहता है कि आप किसी के रिलीजन के बारे में बुरा भला मत कहो. लेकिन उसके बाद भी अगर इलिटरेट, आई विल से, उसके बाद भी अगर इलिटरेट पीपल लाइक अकबरुद्दीन ओवैसी एंड असदुद्दीन ओवैस, जाहिल लोग किसी और रिलीजन के बारे में बोलेंगे तो दे आर डैमेजिंग देयर रिलीजन, दे आर डैमेजिंग देयर पीपल. अपनी कौम को डैमेज कर रहे हैं. क्या कसूर था वो बेचारे का जिसको रांची में गोली मारी गई? Who started all these hatred speeches? और उनका जवाब जो है, रिपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को मौका मिल गया बोलने के लिए. They don't know the biography of Prophet Muhammad, peace be upon him. They don't know the reason behind marrying बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु at the age of 6 और उनकी विदाई जो है at the age of 9 हुई. There was a reason behind it. तब जो प्रॉब्लम्स बच्चियां फेस करती थी, तो
जाहिर सी बात है, अगर आपकी भी बेटी होगी वो आपके साथ बातें शेयर नहीं करेंगी। 9 साल की उम्र में बच्चियों के साथ क्या क्या होता है वो आपके साथ नहीं शेयर करेगी, वो अपनी मदर के साथ शेयर करेगी। और वही सब चीजें जो है आर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ही टॉट बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु। और हमारा जो आधा दीन है, आधा इस्लाम है, दैट हैज बीन टॉट अस टू बाय बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु आफ्टर आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's death also. She started revealing the talks to all the sahabas, जिनकी वजह से हम लोगों को नॉलेज मिली है। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में बोलना इट्स टोटली नॉट एग्रीबल, क्योंकि उनके लिए पूरी कायनात बनी है, उनके लिए कुरान उतारा गया था और उनके खिलाफ तो कोई नहीं सुन सकता है। एंड अब ये जो ईडी का चल रहा है, दिस इज ऑल, देखिए ईडी का 8 साल पुराना मसला है, अब किस लिए आप उसको उठाए हैं? और राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू का पड़पोता है, उन्होंने डरेगा क्या किसी चीज से? नहीं डरेगा। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ये जो टिप्पणी करे हैं, जिसकी वजह से जो है हिंदुस्तान की फिजा खराब हो गई है, हिंदुस्तान का Okay, sir. Damodar garu, let her complete. Damodar garu. No, no, she'll not talk on ED issue. Damodar garu, let her finish. Damodar ji. Saying wrong, don't bring the ED in this. No, no, Damodar garu, let her finish. Damodar garu, let her finish. Damodar Reddy garu. No, no, let her finish. Damodar garu. नुपुर शर्मा के साथ है, नवीन जिंदल के साथ है। ईडी का मैटर जो है దామోదర్ గారు ఒక్కసారి దామోదర్ రెడ్డి గారు దామోదర్ గారు ఒక్కసారి మాట్లాడియండి. దామోదర్ గారు, నేను ఇట్లా క్రాస్ టాక్ కష్టం. దామోదర్ రెడ్డి గారు ఒకసారి వన్ సెకండ్ ప్లీజ్, 1 second. I have to mute you all. నేను 1 second. నేను 1 second. దామోదర్ గారు వేస్ట్, ఇది దిస్ ఇస్ ద వేస్ట్ ఆఫ్ డిస్కషన్. ఇట్లయితే ఎవరు మీ ఇష్టం. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. దామోదర్ గారు వెయిట్ ఫర్ యువర్ టర్న్. దామోదర్ రెడ్డి గారు వెయిట్ ఫర్ యువర్ టర్న్. మీరు కొద్దిగా ఆగండి. దామోదర్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ టర్న్. అలో హర్ టు కంప్లీట్. దామోదర్ రెడ్డి గారు एक सेकंड. उस्माजी एक सेकंड. Damodar Reddy garu, you wait for your turn, you write down whatever she is speaking, and then here, no, 1 second, let me speak, sir, agandi sir, cross talk hoddu sir. ED का इश्यू नहीं है उस्मा जी, let us stick to इश्यू मैंने इसलिए बोला वो बाद में लेंगे हम, निकाले थे। नहीं बाद में लेंगे। जो ईडी का मैटर होता है, ये पूरा माइंड डाइवर्ट करने का है लोगों को, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ। उनकी जो टिप्पणी हुई है ना, उसकी वजह से जो भारत की నేను వెయిట్. దామోదర్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు మాట్లాడితే, దామోదర్ గారు మిగతా ఛానళ్ళ లాగా అయిపోతుంది. ఇద్దరు మాట్లాడితే ఒకరు ఒక తర్వాత ఒకరు మాట్లాడండి. దీని తర్వాత మీరే మాట్లాడండి. వన్స్ షీ కంప్లీట్స్ యూ టు స్పీక్. आप भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं जिसको मैं मानती हूँ, आप भी उसी भारत में रहते हैं जिसमें मैं मानती हूँ। आई हैव द राइट टू स्पीक. Yeah, go ahead, madam. You complete. After that, he will speak. He'll speak. No, you speak, madam. आप मुझे बताइए, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके यहाँ भी आजकल मंदिर बने हुए हैं, क्या वो किसी मंदिर को तोड़े? अब इतनी बड़ी टिप्पणी नुपुर शर्मा करी, तो क्या वो गुस्ताखे रसूल के इसमें गुस्से में कोई मंदिर तोड़े क्या अपने कंट्री में? अगर कोई पार्टी है सेक्युलर है तो इट्स ओनली कांग्रेस पार्टी इज अ सेक्युलर पार्टी, सबको लेके चलती है। No, it's good. No, we should respect her feelings. काम ही यही है, Right. बड़ी सोच, नहीं। हिंदू मुस्लिम की सोच। नहीं, एक ही बात है, सब कुछ सही है, लेकिन आयल इस्लामिक कंट्रीज में भी काफ़ी मैं कुछ बात कर सकता हूँ, लेकिन we are peace loving people. They have every right, let them, but they should understand here religious feelings, if they arouse, that will be detrimental to peaceful coexistence. There they have got only one religion. I'm questioning all Islamic countries including Pakistan and Bangladesh. Do you have other religions practicing freely in your countries? What was the minorities population percentage when India and Pakistan were created? What has happened after Pakistan and Bangladesh created?
Why so many attacks on Hindus? Just recently, we have seen on Sri Krishna temple there what was done shamelessly, how brutally they were murdered. Everyone knows. Why all Islamic countries did not condemn then? How is that if you think your religion is so close to you, others will also feel. But at the same time, here in India, every citizen, as Uzma Khan Shakir states, irrespective of caste, creed or religion, they have a right. That is the beauty of Bharat. And they will express it in a peaceful way. That's what I am telling you, madam. You express it. But how is that in the Hyderabad, a minor girl is raped, Congress or any other parties doesn't make it a national issue? And me and Syed Tariq Qadri have been cracking our heads. And he writes to governor and I write to everywhere. I said if Nupur Sharma has done something wrong, even we are writing, stating that. That also we are stating. If it is, we are stating that even that also if their statements are inciting any religious this thing, that should be dealt as per rule of law. This is what we were saying. But no political party should exploit it. No political party should exploit it. Any issue which is very religious, which is close to every human being who practice that faith. But how is that when you go for Friday prayers, how is that you people come out and start stone pelting and start speaking against other religions? Or kafir ki baat kya hai, madam? What is kafir? Kafir means those who don't practice Islam. Hindus we call. Or Those who don't believe in Almighty Allah or believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. नहीं कादरी साहब आपके पास आता हूँ. कादरी साहब दैट इज़ नॉट द मीनिंग. क्योंकि कादरी साहब आप मैं आता हूँ आपके पास. क्योंकि जब काफिर बोलने का मतलब you are alienating everyone. Here Hindus, Sanatana Dharma, we feel whether he is from Muslim, Islam or Christianity or other, they are all one and the same. They practice their religion, we respect them. Similar such type of feeling should generate. Otherwise, young kids, how they are coming out on the roads, when you go out, if you are teaching them Hindus are kafirs, those who don't follow Islam, we are not hating Islam. We respect you because you practice your religion. Similar way, we expect you to respect us. Iftar parties all over, but where are the parties when Dashara, everything happens? That is where we are not being united. I'll come back to you, madam. Yes, Damodar Reddy garu. ఇప్పుడు 1976 అమెండ్మెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ తర్వాత సెక్యులర్ అనే ఒక వర్డ్ మన రాజ్యాంగంలో తీసుకున్నాం. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ తోటి నేను సబ్జెక్ట్లకు వెళ్తాను. దెర్ ఈజ్ నో కమ్యూనిజం ఇన్ పాకిస్తాన్. దెర్ ఈజ్ నో రైట్స్ వీగర్ ముస్లిమ్స్ ఇన్ చైనా. పాకిస్తాన్ ఆర్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ నెవర్ టాక్ అబౌట్ వీగర్ ముస్లిమ్స్. They talk about only Indian Muslims because of Indian Muslims. Actually, in the total world, only Muslims are safe in India only. Not in China, not in Pakistan, not in any other countries. Most of the Muslim countries. First we do understood that. But the Pakistan and China, they are good friends. ఎనీథింగ్ స్మాల్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ పాకిస్తాన్. ఒక చిన్న ఇష్యూ జరిగింది అనుకోండి ఇండియాలో, దాన్ని చాలా పెద్దగా భూతద్దంలో చూపిస్తుంటారు, చాలా పెద్దగా భూతద్దంలో చూపిస్తుంటారు. అదే చైనాలో మసీదులు కూలగొట్టి ఆ మసీదులను బాత్రూములు చేస్తే మాట్లాడే ధైర్యం లేని పాకిస్తాన్ ఈరోజు ఇండియాలో ఒక నిరూప్ శర్మ గురించి ఇంత మాట మాట్లాడిందే, సేమ్ నిరూప్ శర్మ ఏదైతే మాట్లాడిందో సేమ్ వర్డ్స్ జాకిర్ హుసేన్ ఎవరైతే ఇండియా నుంచి పారిపోయిండో, బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత జాకిర్ హుసేన్ ఎవరైతే ఇండియా నుంచి పారిపోయిండో ఆయన చెప్పిన వర్డ్, నిపుర్ శర్మ చెప్పిన వర్డ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. దాని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడి ఎలా మాట్లాడు, అదే జాకిర్ హుసేన్ కూడా మాట్లాడాలి. మరి జాకిర్ హుసేన్ కూడా సేమ్ చెప్పిండు, ఆయన ఎందుకు మరి యాడ్ చేయరు? బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ ద ముస్లిం. హైదరాబాద్ లో ఒక హిందూ అమ్మాయిని రేపు జరిగితే 4-5 ముస్లిం, అందులో 4 మైనర్లు ఉంటారు, ఒక మేజర్ ఉంటారు. ఆ రేపు జరిగితే నేషనల్ ఇష్యూ కాదు. సెక్యులరిస్టులు కానీ కమ్యూనిస్టులు కానీ ఈ ఇష్యూలో మాట్లాడరు. ఆ ధైర్యం లేదు వాళ్ళకు. మాట్లాడిన రోజు వాళ్ళకి ఏంటిది అనేది మనకు తెలుసు. సెక్యులరిస్టులు ఓన్లీ
బీజేపీలో ఏమైనా హిందువులకు జరిగినప్పుడు మాత్రమే సెక్యులరిజం గుర్తొస్తుంది. కమ్యూనిస్టులకు ఆ రోజే గుర్తొస్తుంది. కమ్యూనిస్టులో ఉన్న లేడీస్ కొంతమంది ఉన్నారు, సంజయ్ కానీ ఇంకో గారి చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ఈ రోజుకి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ముస్లిం బాయ్స్ కాబట్టి. పేరుకు మాత్రం సెక్యులర్ అని ఒక ముసుకేసుకొని తిరుగుతున్న ఒక హిందువులు వాళ్ళు. ధైర్యం లేదు. అనేది సనాతన ధర్మం 139 సంవత్సరాలు ఇండియా మీద అటాక్ జరిగినా కూడా, ముస్లింస్ అటాక్ చేసినా చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నది సనాతన ధర్మం. అది దాని గొప్పతనం. ఏ కంట్రీ కూడా, ఏ దేశం కూడా ఇప్పటివరకు 739 సంవత్సరాల అటాక్ జరిగినాక కూడా తట్టుకొని నిలబడ్డది ఇండియా. అంతేగాని ఏదో మాట్లాడేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. నిపుర్ శర్మ ఏమన్నది? ఉన్న మాట రాసింది అన్నది. ఇంత మీరు అడిగారు కాఫీ అని. హూ ఆర్ అదర్ దాన్ ముస్లిమ్స్? దే ఆర్ ద కాఫీస్. దిస్ ఇస్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ ద ఖురాన్. ఇదే మన ఖురాన్ నేర్పేది. అంటే నేను అగేన్స్ట్ చెప్పడం లేదు. కాఫీర్ అనేది ఒక చిన్న పిల్లలకు ఎప్పుడు ఫ్రైడే మీటింగ్స్ అయినా, ఫ్రైడే రోజు గొడవలు అయితే ఏం ప్రీచ్ చేస్తున్నాం మన మసీదులలో? ఖురాన్ అనేది శాంతి గురించి చెప్తుంది అని చెప్తున్నాం. కానీ ఏ రోజైతే ఫ్రైడే మీటింగ్ అయిపోతుందో ఆ రోజు మాత్రమే స్టోన్స్ పిల్లర్స్ అవన్నీ జరుగుతుంటాయి. స్టోన్స్ వేయడం అవన్నీ జరుగుతుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇంకొకటి, నేను ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం, వీఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆయిల్ కంట్రీస్. వీఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆయిల్ కంట్రీస్. దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అస్. ఎందుకు అంటే ఒక్క సెకండ్ సార్. చెప్పండి. మీరు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఖాద్రి సాబ్ విల్ స్పీక్. దాని తర్వాత సౌమిత్రి గారు. ఐ హోప్ ఖాన్ సాబ్ విల్ జాయిన్. దిస్ గాట్ సమ్ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్స్. అరబ్ కంట్రీస్ ఈ రోజు ఎందుకు గొడవ చేస్తున్నాయంటే, ఇంత ముందుకు మనము చైనా నుంచి ఆయిల్ దిగుమతులు అనేది 2% ఉండేది 4 months బ్యాక్ వరకు కూడా. ఈ రోజు ఎంత ఉంది అంటే, ఈ రోజు 18% దాటింది. ఈ మంత్స్ తోటి 18% ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఓన్లీ చైనా నుంచి చేసుకుంటుంది. మేబీ ఒక 4 months లోపల 30% పోతుంది. ఒక 30% క్రూడ్ ఆయిల్ ఓన్లీ రష్యా నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది యావరేజ్ గా 50,000 crores. 50,000 crores కాబట్టి ఈ అమౌంట్ వాళ్ళకు లాస్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు యాక్చువల్ దీని బ్యాక్ ఉన్న ఇష్యూ అది. ఇట్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ బిజినెస్. క్రూడ్ ఆయిల్ బిజినెస్ కోసం మాత్రమే వీళ్ళు గొడవ చేస్తున్నారు తప్ప ఇక్కడ ఎటువంటిది ఏం లేదు. ఇంకొకటి మనం చూడవలసింది ఏంటిదంటే, ఖతార్లో ఇండియన్స్ కంపెనీస్ దాదాపు 600 వరకు ఉన్నాయి. ఒకసారి దీన్ని డాటా మొత్తం దీన్ని తీసుకున్నది ఏంటిదంటే, అక్కడ ఉన్నది మొత్తము 7 లక్షల మంది ఇండియన్స్ ఉన్నారు. ఇంకొకటి, అక్కడ టోటల్ పాపులేషన్ 27 lakhs. అంటే మనం అక్కడ 7 lakhs బై 27 lakhs పాపులేషన్ లో 7 lakhs పాపులేషన్ ఓన్లీ ఇండియన్స్ ఉన్నారు. ఇంకొకటి, ఖతార్కు మనం పంపించేది 1 లక్ష మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలు పంపిస్తాం సంవత్సరానికి. 1.2 lakh మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ ఇండియా నుంచి పోతుంది. ఇట్స్ నియర్లీ 50% ఆఫ్ మన టోటల్ వాళ్ళ కన్జంప్షన్. ఖతార్ లో టోటల్ కన్జంప్షన్ ఇండియా నుంచి పోయేది 50% ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఇదే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కనుక వాళ్ళకి ఆపితే వాళ్ళ పరిస్థితి. ఇండియా ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్ ఓల్డ్. ఒక 10 ఏళ్ల కింద ఇండియా కాదు ఇది. 1914 బిఫోర్ ఇండియా కాదు ఇప్పుడు. టాటాకు చెప్పులకు భయపడేది లేదు. 50% ఆఫ్ గ్రెయిన్స్, వీట్స్, వెజిటబుల్స్ మొత్తం ఇండియా పోవాల్సిందే. ఒకసారి ఆపితే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? 50%. వాళ్ళ డిపెండ్ ఎంత? వాళ్ళ ఒక 5%, 10%, 20%, 30% ఆయిల్ మీద డిపెండ్ అవచ్చు. కానీ 50% ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మనం వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయినా. సేమ్
కువైట్ లో 1 lakh మెట్రిక్ టన్ 1700 మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ మన కువైట్ మనం సప్లై చేస్తున్నాం. that total Kuwait city is totally dependent on India. అంతేవిధంగా సౌదీ అరేబియా 16,000 metric of vegetables. It's a total 50% of vegetables only from India. Fruit, meat, dairy ఇవన్నీ కాకుండా ఏం చెప్తున్నా. అదేవిధంగా అరబ్ ఎమిరేట్స్ లో $85 million ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఇండియా అక్కడ. ఇది ఆషామాషి కాదు, ఏదో బెదిరిస్తాము అక్కడ నుండి ఏదో చేస్తాం ఇండియా అని చేస్తా అంటే ఇండియా భయపడే ముచ్చటే లేదు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మా నాన్న, నేను చిన్నప్పుడు అనుకునేవాడిని మా నాన్నకే భయపడినోడిని వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు భయపడాలి అని. అరే మనం ఈరోజు అమెరికాకే భయపడతలేము, ఆఫ్టర్ ఆల్ ముస్లిం కంట్రీస్కి ఎందుకు భయపడాలి? భయపడవలసిన అవసరం కూడా లేదు. వీఆర్ ద ఎక్స్పోర్టింగ్, వీఆర్ ద 14% ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంది వరల్డ్ మొత్తం మీద. 100% ల్యాండ్, 100 acres ల్యాండ్ ఉంది అంటే ఓన్లీ ఇండియాలో 14 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది ఇండియాలో. హ్యూజ్ మన దగ్గర హ్యూజ్ అగ్రికల్చర్ ఇది ఉన్నది. ఇది లాస్ట్ 2013 బిఫోర్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 1.4%. 1.4% ఎక్స్పోర్ట్స్ కు మన ఆదాయము దాదాపు 1,80,000 కోట్లు ఉండేది. ఈ రోజు 2.5 దాకా. అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ 7% మార్కెట్, వరల్డ్ మార్కెట్ లో పోవాలి అని. 2.5 అంటే 1.4 ఉన్నప్పుడు 2 lakhs crores ఎట్లా వచ్చిందో, ఒకవేళ 7% పోతే అగ్రికల్చర్ వీఆర్ ద మొనోపలి. దట్ ఈస్ ద బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్. దట్ ఈస్ ద బీజేపీ ఈస్ ద ప్లానింగ్, ఐ కెన్ సే ప్రౌడ్లీ. అంతేగాని అమెరికాకు భయపడిన ఇష్యూలో, అమెరికాకు భయపడిన ఇండియా పాకిస్తాన్ కంట్రీస్కి ఎందుకు భయపడుతుంది? వీఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ ఓన్లీ ఆయిల్. వాళ్ళకు ఉన్నది ఒక ఆయిల్ తప్ప. ఆయిల్ తీసేస్తే ఏమున్నది అక్కడ? నథింగ్. దేర్ ఇస్ నో టూరిజం, దేర్ ఇస్ నో ఎనీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ దుబాయ్. ఆ సమాజ్కి ఏదో చెప్పేయడం, ఇండియాలో ఒక చిన్న ఇష్యూ జరిగితే వీటి బెదిరియడం, వాళ్ళు బెదిరడం, ఆ కంట్రీ అది ఒక్కప్పుడు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ హ్యాబిచుయేటెడ్, అది అలవాటు అయిపోయింది కాంగ్రెస్ కు భయపెట్టించుకోవడం. ఎవరు భయపడడం కాంగ్రెస్కి అలవాటు అయింది అది. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయపడడం, ఏదో జరుగుతుంది, ఏదో నథింగ్. ఏమవుతుంది? ఇంత మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు భయపడాలి? ఏమైతుంది? పెట్రోల్ ఆగి. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఒక పాకిస్తాన్ లాగా కాలేదు ఎకనామీ దెబ్బలో. ఎకనామీలో వీఆర్ ద వెరీ స్ట్రాంగ్. ఏదో బంగ్లాదేశ్ లాగా కాలేదు, శ్రీలంక లాగా కాలేదు. బాకూర్ అని ఒక తను ఇండోనేషియాలో ఉంటాడు. ఈజ్ ద ప్రీచ్ పర్సన్, ఈజ్ ద ప్రొఫెసర్. ఐ నాట్ రిమెంబర్ హిస్ ఫుల్ నేమ్. బక్కూర్ బక్కపల్చగా ఉంటాడు. వాట్ ఈస్ సేయింగ్, వీడియో ఇప్పుడు మీకు ప్లే చేస్తాను. కాఫీస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ మర్డరింగ్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ముస్లిమ్స్. మీకు మీడియా ఉంది, మీకు కావాలంటే వీడియో మీకు ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడే. I made you a presenter, you can play. After that, Khadri Saab will speak, dan tarvata Saumitri Lakshminarayan garu. Abdul Samad Batubara rose to prominence mainly through social media in Indonesia. The self-made religious teacher has a significant presence on platforms like YouTube and is popular among Indonesian conservative Muslims. The CNA team finds out more about the man and the controversy. Abdul Samad Batubara is from Riau province in Sumatra Island and was educated in Egypt, Morocco and Sudan. The 45-year-old delivers sermons in person across Indonesia. His preachings are uploaded and easily accessible online. Samad's presence has contributed to his popularity. His YouTube channel has more than 2.7 million subscribers. Samad's sermons are by his followers because of his charisma, use of humor and simple messages about Islam. He speaks on a wide range of topics from Islamic rituals to parenting and the uses of drug abuse. However, some of his preaching has sparked controversy. Somad had previously preached that suicide bombings are legitimate in the context of the Israel-Palestine conflict and are considered martyrdom operations.
She's also made comments denigrating worshippers of other faiths and publicly called non-Muslims kafirs or infidels. So much content has been criticized in Indonesia. In 2018, Somat was excluded from the Religious Affairs Ministry's list of 200 moderate Islamic preachers. Some Muslim groups have rejected his teaching, saying that he spreads radical ideologies and causes discord among Muslims. Security analysts say Somat's controversial messages are meant to satisfy his largely conservative audience. We need to make also statements that reflects the Stop the answer. always Yeah. will be improved. On the 16th of May, Somat arrived with యా ఇప్పుడు కాఫీస్ అని మీరు అడిగారు కదా, ఇది కాఫీ యొక్క డెఫినేషన్. ఇక్కడ కూడా హిందూ మతంలో సనాతన ధర్మంలో ఎప్పుడు కూడా ఒక పరమతాన్ని శాసించాలని, పరమతం అయితే ఉందో దాన్ని అంతం చేయాలనే ఆలోచన ఏ రోజు లేదు, ఎప్పుడూ లేదు. ముస్లిమ్స్ ఏదైతే ఆలోచన ఉందో ఆలోచన మానుకోవాలి. మనం హిందుస్థాన్లో ఉన్నాం, గుర్తుపెట్టుకుంటాం, మనం హిందుస్థాన్లో ఉన్నాం. హిందుస్థాన్లో ఉన్నప్పుడు హిందుస్థాన్ సిస్టమ్స్ వ్యతిరేకంగా మన సనాతన ధర్మం ప్రకారం పోవాలి, తప్పలేదు. అలా చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, ద కల్ప్రిట్స్ ఆర్ ఓన్లీ 1% 2% 5% ఏమో, కానీ నాట్ ఆల్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ risky fellows. Some people with wrong guidance by Quran. Quran is okay. Quran నేను అడ్జస్టలేను. రాంగ్ గైడెన్స్ లో పోవడం వల్ల మాత్రమే ఈ యొక్క డిస్టర్బెన్సెస్ తీసుకొస్తున్నారు తప్ప వేరే ఏం లేదు. జాకిర్ హుస్సేన్ తప్పు లేదు, నిరూప్ శర్మ చెప్తే తప్పు వచ్చిందా? ఏం ఆలోచిస్తున్నాం మనం? వన్స్ వి థింక్ జాకిర్ హుస్సేన్ సేస్ ఈస్ కరెక్ట్, నిరూప్ శర్మ సేయింగ్ ఇట్స్ రాంగ్. Is it correct? या कादरी का जिक्र होता। कादरी साहब आप अनम्यूट कर लेके बात करिए सब। हाँ, Salam, namaste, good morning, because here is morning here is to all panelists. I request that I may be given some time because You speak, sir. we have covered yeah. almost all topics on the earth. The problem is you have asked who is secular? OIC, Pakistan, India, faith rights, politics, divide and rule. Plus the panelists discussing adding several new points. Yeah. In that section, you introduced Jubilee Hills rape case also. Right, what is the time there now, you? So it will be 9 o'clock. 10:40. 8:49. Yeah. 10:40. Yes. 10:40 in Chicago. Right. As far as Jubilee Hills rape case is concerned, Dr. Reddy Saab knows that I have tweeted also. Yes. That to Madam Governor, requesting Her Excellency Governor to intervene, to unfold what is being hidden. So no sane person will encourage. The problem here is Home Minister himself speaks about 26 murders within 2 months in Hyderabad Old City. You have given in Jagir to. Because I'm not speaking on lines of party politics. Yes. Because as elderly person, we should try to create development activities wherever it may be. Yes. And we should not be thrown away by emotions. Yeah. Emotions have not helped anyone. Whether it is in house or in nation building. What we are experiencing today is everybody is being flowing in emotions. The fact is, I am not on the point that have we become so religious after 75 years of independence that on every religious issue we are fighting. On hijab you fight, on halal you fight, on adhan you fight. What is this going on? So we have, I think we have become rather more religious than we were. Before. What we have inherited, what our forefathers have inherited. Secondly, the point is that as far as Akbar OIC's case is concerned, you have displayed, we were the first in Hyderabad I was the first person to book a complaint against Mr. Akbar OIC with Commissioner of Police, stating our Quran forbids, don't abuse gods of other religion
lest they turn around and abuse your God. For your reference, you can just para 6 ayat 108. ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله دوني وعدوهم بغير علم. Yani without knowledge, he will be abusing your God. So it's Quran teaches the way of peaceful existence. What we are doing, it is all politics. We should understand that we should not fight on politically. We should not bring in religious issues for politics. And as far as you are harping, my panelists were harping, it is an internal matter. It cannot be any denigrating prophet who is word by this following. Do you expect that it is an internal matter? What that speaks about the knowledge you have given to your spokesperson. I admit, मुझे आज में शर्मिंदगी होती है. We have not been able to converse. We have influenced our brothers with the teachings of the great Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it is our fault. And as far as Prophet Bibi Aisha marriage is concerned, that is a different issue. There's a dispute regarding age, and what my sister Uzma Shakir Sahiba has told. There's a specific injunction in Quran. Here also I will quote, Hadith cannot be equivalent to Quran. Quran is a God text as part of Muslim belief. What the perusal of Quran will reveal that marriage in Islam is a civil contract. As such, can be finalized only between persons who are intellectually and physically mature enough to understand and fulfill the responsibilities of such a contract. Here also, ayat number 5, Surah Maida. So and the thing is that Mr. Dr. Zakir Hussain might be having a different viewpoint. I may be having a different viewpoint. It's a question of interpretation and following the text. So referring to it in a derogatory manner, that is questionable. And for that also, I tell you, for that also, no sane person will advise Sartan se juta. No. It's an Islamic country. Islamic country also, the judge is supposed to give an order, not every individual. Here also we have rules. But the question arises whether those rules have been followed here. That has created international outrage. You are speaking about OIC. I'm not here to defend OIC. I'm a citizen of India. I am proud of it. But the thing is that, and my Islam teaches, love your country. It's a part of your iman. Love your country. It's a part of your iman. But what haven't you failed? With all that, haven't you failed in discharging your constitutional responsibilities? Yes, you have failed. We have not taken any action on Nupur Sharma and Mr. Jindal. What? And our Prime Minister has time to go and give assurance to Gulf countries. He doesn't have time to convene a meeting and assuage our feelings regarding the comments passed by. Is it a suspension, a punishment? I asked Mr. Damodar Reddy Saab, I request him to enlighten. Is suspension a punishment in the real sense? And what you have done? When I'm not, because as an elderly person, we should try to lead our brothers, our countrymen to a development path. What I fail to understand, mobs marching, hoisting flags on mosques, singing genocidal songs. Police remains mute. When I feel that panelists all here, they are very much, why this boy supposed to be throwing stones? It is your failure. It is the law and order missionaries' failure. And you start fighting. Even you talk about
Congress. I'm not a votary of Congress, but comparative study reveals that Congress government was there when Ajmal Qassab had attacked. Terrorist was given all facilities to defend himself. Rule of law was applied. What you have done to Afrin Fatima's house? Not even given a chance to give explanation. This is your implementation of law and order. We will have to compare. What is going on? The world is laughing. You talk about OIC. It was during Vajpayee's governance. Mrs. Sushma Swaraj was invited as a special guest to address OIC. What you have done? They have raised us. And you don't address your home constituency, Mr. Prime Minister. You have time to go and assuage the feelings of the monarchs of other. And what is the situation there? Is it a democratic country? Are they being run upon the constitution? Where are your constitutional provisions? You talk about OIC. OIC is not doing. We are not huge hostage that if somebody is doing some illegal act, we should be punished here. You take a strong position and you talk about OIC. What will you tell to those United Nations Organization Secretary General? United on 15th June 2022, he calls for end of violence in India. Is it not shameful in the Committee of Nations? Where are we? Where are we leading? I can understand you can talk and I can talk, but the thing is that in the Committee of Nations, what is our prestige? India, which has a legacy of tolerance, which has a legacy, with a rich heritage, it is shaken. And thirdly, internal matters. Outsiders should not interfere. Who is asking? Has any Indian asked? You derogatory statement. You fail to act. After 12 days also, you don't arrest her. Is there any rule of law in India? No rule of. Are you following? No. So what is there? And still you want to harp upon that. We have been given. We have opted. Our forefathers have opted for Pakistan. We were given right. We have believed Constitution. We have believed those leaders, not those leaders who spoke something here and something outside. It's not that. So please correct yourself. Because if you want to develop, what is this? Even a house cannot stand if 5 brothers and sisters fight among themselves. House will collapse. Which will disintegrate. It's a question of nation. You are allowing you win. If you want to win on dead bodies of Hindus and Muslims, you can harp upon these policies. That is not a great achievement, Mr. Prime Minister. Because I'm very frank, I feel betrayed by our ruling dispensation. These are the feelings of people whom I have met here, both Hindus and Muslims. Nobody will encourage this infighting. This is leading to disintegration. And when you are here, fortunately I have 4 daughters here. They are all having Hindu friends, Christian friends, Sikh friends. But they enjoy. Even if they go out, they bring tiffin to our daughters. When they return to their house, they bring tiffin and they enjoy each other. What are we? We have inherited. We have inherited a peaceful coexistence. We used to, still today, I'm having 90% of my friends, Hindu friends. They speak. I tell you, Mr. V. Ramarao Saab was our father's friend, president of BJP. Deputy Yagyanarana, who was the BJP president, he was our guide. So we used to discuss freely and frankly. Let that be, that interaction take place. You are putting shackles. I am very disturbed and perturbed. You people are putting shackles by abusing. Is religion such a weak that if I abuse, God forbid, I will not do it. Any other religion? No.
There can be a point of discussion. We should discuss. We are bringing it to the level of fanaticism, mob marching, whether it be Hindus or Muslims or throwing stones or attacking each other is a good thing, is a good achievement for any political party. And our Prime Minister keeps quiet on such an important issue. I am repeating several times that you have time to go to Gulf countries and talk to them, assuage their feelings. You don't have time to, Mr. Prime Minister. Are you our Prime Minister or their Prime Minister? OIC's Prime Minister. And regarding, what should I say, Pakistan, Pakistan cannot be a guide to us. They have already declared at the time of independence they are a religious Islamic country. Even they are not following Islamic jurisprudence. Despite that, I wish to invite you to the factual position that Pakistan punished 22 people, get 5-year imprisonment term for demolishing a temple. What have you done here? You have elevated Mr. Gogoi to a Rajya Sabha membership. You can't hide. It's a fact that we have to speak. You talk about Pakistan. You talk about OIC countries. What was the position when Mr. Vajpayee was there? Vajpayee was there. Sushma Swaraj was called for addressing OIC. How far it has gone? How far water has flown under the OIC's bridge that they have taken a united stand against you? Can anybody be given? And what is this European countries, government, European court rules insulting Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not a freedom of expression. You are talking about Dr. Zakir Naik, Mr. Damodar Reddy Saab. When Zakir Naik talks, you allow. Have you observed the way of addressing? आपको बोलता हूँ आप खाना खाइए साहब, अरे खाना खा के जा, कोई तरीका है उसका, और फिर आप उसको डिफेंड कर रहे हैं. I can understand a fanatic, illiterate defending such. I'm sorry, mister. I won't allow my people also to abuse God of other religion. I am requesting you, have a second thought. Take nation to progressive right, not to divide. You have dismantled Afrin Fatima's house. You have failed to provide international. Your commitment is there to provide housing. You have snatched the house of Fatima's family. It's not only Fatima's family. And what is our Supreme Court and High Court doing? People are commenting here. What is your Supreme Court and High Court? Is this not the constitutional responsibility to intervene? They don't have time. Neither Prime Minister have time. These are the comments. These are the comments from the people here. I feel ashamed. I love my country. I have regard for my country. But I feel ashamed when these issues are discussed. Let us not indulge in all these becoming transactions of you accusing me and I accuse. Let us march toward progress, prosperity, humanity. Humanity is not if one person is murdered, is killed in the name of religion, it is like killing the entire humanity. That is what Quran says. If he is killed illegally, what mob lynching? What is that? Have you taken any action against mob lynching? No, you don't have. It's surprising, sir. Supreme Court says a girl can sell her body. To speak like this in the public platform on this what you say video. A girl can sell her body. She has a right. She doesn't have a right to wear hijab. That is the right of your. Here, I have collected several. I have met several education institutions, Christian education. They allow hijab. They allow namaz.
What is going on? We have been practicing for 75 years. All of a sudden, all this change. You win. You win or by? Do you want to win by dividing or uniting? You talk about Vasudha Deva Kumbhatam. What is this Vasudha Deva Kumbhatam? World is entire world is my family. You are burning me, my house. You are killing me, and you say, doesn't it reflect hollowness over what you are preaching? I request that a law may be passed so that personalities of God of all religion, if anybody make derogatory statement, law is there. Substance are there, but for specifically for this also, strong punishment should be proposed and law should be enacted so that we live in peace. I request my panelists, for God's sake, don't try to divide. You will be held, and those who do mercy will be given mercy by God. Those who are preaching, killing, murder, burning houses, Rest their of you house will also be burned. If not today, it will be tomorrow. right. Thank you. Yeah, wonderful. Then you have మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను. Yeah, I'll come to you because I will allow Lakshminarayan ji to Swami. After that, I'll allow you to. Lakshminarayan garu మాట్లాడేటప్పుడు rest of you kindly mute yourself. Swami garu, Lakshman garu, లక్ష్మణ్ గారు నమస్కారం. మీ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. మిగతా వాళ్ళంతా కైండ్లీ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. యా, యు ఆర్ ఆడబుల్ బట్ యు ఆర్ నాట్, we are not able to watch your video. మిగతా వాళ్ళందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ ప్లీజ్. ఆల్ రెస్ట్ ఆఫ్ us all let us mute so that we can hear him properly, otherwise the disturbance will go. వినపడుతుంది, మీరు కనపడడం లేదు. కనపడడానికి ఓకే. మేక్ యూ ద ప్రజెంటర్ అంటుంది, మిమ్మల్ని యాడ్ చేయమని అంటుంది. లే మీరు వెబ్ కెమెరాను చేయండి. వెబ్ కెమెరాని క్లిక్ చేయండి. ఇంతకుముందు వచ్చారు చూడండి, జస్ట్ కెమెరాని క్లిక్ చేయండి సో దట్ యూ కెన్ బి. మీరు కెమెరా వైపు కాకుండా పక్కకు పోయారు. మాట్లాడండి, మీరు చెప్పండి, మాట్లాడండి. యూ కెన్ స్పీక్. మాట్లాడండి సార్. వినపడుతుందండి? వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మాట్లాడండి, కనపడుతున్నారు, మాట్లాడండి. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు. విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ టు ఆల్ అండ్ వెరీ పర్టికులర్లీ మా బయాజీకి, తర్వాత తారక్ कादरी साहब की, वो बुजुर्गों हैं और मेरा वालिद साहब के जैसा है, నాగార్జున గారికి, దామోదర్ రెడ్డి గారికి, అందరికీ కూడా ఈ శుభ సాయంకాలం సంబంధించినటువంటి ఒక సమయంలో ఒక మంచి చర్చకి శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఒక అవకాశం కల్పించారు. నేను బ్రీఫ్ గా ఒక 5-6 పాయింట్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా. దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాయింట్, డాక్టర్ ఎంసి చాగ్లా, డాక్టర్ మొహమ్మద్ కరీం భాయ్ చాగ్లా, he was our education minister, he was our law minister. In his autobiography, Roses in December, he says like that, by birth I am a Hindu, by nationality I am an Indian, by religion I am a Muslim, my personal practice of the religion is Islam, but by nationality I am an Indian, but by birth I am a Hindustan. So here I wanted to
ఎలాబరేట్ 3-4 థింగ్స్. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేటువంటి దాంట్ లోపల సనాతన ధర్మము అనేటువంటి దానికి ఈక్వల్ వర్డ్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో లేదు. పర్టికులర్లీ అబ్రహిమిక్ రిలీజియన్స్ ఏవైతే ఉన్నారో, అది ఇస్లాం కానివ్వండి, క్రిస్టియానిటీ కానివ్వండి, మిగతా రిలీజియన్స్ కి హిందూ ధర్మానికి ఉన్నటువంటి ఒక తేడా చాలా ఉంది. ఇంతకుముందు ఖాదరి సాబ్ కోట్ చేసినట్టుగా వసుధైవ కుటుంబకం, విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం, విశ్వమానవ కళ్యాణం, ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో హిందూ ధర్మం యొక్క టెనెట్స్. ఈ నేను చెప్పాలనుకునేటువంటి ఒక 5 పాయింట్స్ లో ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఏ దేశం మీద కూడా మనం కత్తి పట్టుకొని యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు, మనం తుపాకీ పట్టుకొని వెళ్ళలేదు. ఈ ధర్మం ఏదైతే ఉందో ప్రపంచం లోపల నాగరికత నేర్పించడానికి, ఏ రోజైతే ప్రపంచం లోపల బట్టలు కట్టుకోవడం తెలియదో, అగ్ని రాయించుకోవడం తెలియదో, పచ్చి మాంసం తింటున్నటువంటి ఒక సమయంలో ఏ విధంగా వండుకోవాలి, ఏ విధంగా నిప్పురా చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా తినాలి, ఏ విధంగా సివిలైజేషన్, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నాగరికత కలిగినటువంటి ఒక సివిలైజేషన్ కలిగినటువంటి ఒక భారతీయ సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో ఈ సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం. అందుగురించే ఈ దేశం లోపల, ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా 1947లో స్వాతంత్రం వస్తే ఫస్ట్ 5 ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ వర్ ముస్లిమ్స్. ఈ దేశంలో ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 1857 స్వాతంత్ర సంగ్రామం ఏదైతే ఉందో బహదూర్ షా జఫర్ యొక్క నేతృత్వంలో ఫైట్ చేయబడింది. బహదూర్ షా జఫర్ యొక్క నేతృత్వం లోపల ఈ దేశం లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క వందలాది సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారి వెనుక నిలబడి విదేశస్తుల మీద అయినటువంటి యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద పోరాటం చేశాం మనం. ఆ విషయం మనం మర్చిపోకూడదు. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, టెర్రరిజం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్న టెర్రరిజమే, అది ఆతంకవాదమే. టెర్రరిజం కి రిలీజియన్ లేదు. కానీ ఈ దేశం లోపల ఒక అబ్దుల్ కలాం గారు ప్రెసిడెంట్ కాగలుగుతారు, ఈ దేశంలో ఒక జాకీర్ హుస్సేన్ గారు ప్రెసిడెంట్ కాగలుగుతారు, ఈ దేశంలో అజరుద్దీన్ అనేటువంటి వ్యక్తి క్రికెట్ కెప్టెన్ కాగలుగుతాడు. కానీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి యొక్క దేశాల యొక్క పరిస్థితి కనుక మీరు చూసినట్టయితే, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఏ దేశాల మధ్యలో జరిగిందండి? ఈ అబ్రహిం రిలీజియన్స్ కి సంబంధించినటువంటి యొక్క క్రిస్టియన్ దేశాల మధ్యలో జరిగింది, ముస్లిం దేశాల మధ్యలో జరిగింది. ఈ రోజు ఇస్లాం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇరాన్ ని, ఇరాక్ ని కలిపి ఉంచలేకపోయింది. అక్కడి వాళ్ళ మతం ఏదైతే ఉందో ఆ దేశాన్ని కలిపి ఉంచలేకపోయింది. అంతేకాదు, లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1947లో ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు తూర్పు పాకిస్తాన్, పశ్చిమ పాకిస్తాన్ ఏర్పడింది. బట్ కొద్ది రోజులలోనే 2 దేశాల యొక్క రిలీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఇస్లాం రిలీజియన్, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో పడలేదు, ముజిబుర్ రెహమాన్ కి పడలేదు. అట్లాంటి స్థితిలో బంగ్లాదేశ్ విడిపోయింది. ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చింది పాకిస్తాన్ నుంచి? మరి ఎందుకు రిలీజియన్ కల్పించలేకపోయింది? ఎందుకు ఆ మతం లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ రోజు అన్ని దేశాల మీదకి దండయాత్రకు వెళ్తున్నారే, ఈ రోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఏం జరుగుతుందో మనం చూస్తున్నాం, తాలిబానిజం ఏం చేస్తుందో చూస్తున్నాం, ఐఎస్ఐఎస్ ఏం జరుగుతుందో చూస్తున్నాం. ఇస్లాం అనేటువంటి యొక్క రిలీజియన్ ఏదైతే ఉందో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి యొక్క చాలా దేశాలలో ఒక అశాంతికి సంబంధించినటువంటి యొక్క కల్లోలాన్ని సృష్టిస్తున్నటువంటి యొక్క మతోన్మాదాన్ని రెచ్చగొడుతున్నటువంటి యొక్క
తీవ్రవాదాన్ని, ఉగ్రవాదాన్ని రెచ్చగొడుతున్నటువంటి ఒక సంస్థగా మారిపోయింది. ఈ రోజు ఈ దేశం లోపల తలాక్ తలాక్ తలాక్, ట్రిపుల్ తలాక్ అనేటువంటి ఒక బిల్లుని తీసేసిన తర్వాత వాళ్ళ లోపల ఒక అభద్రతా భావం, సిఏఏ విషయంలో కానీ మిగతా విషయాల లోపల కానీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఒక అభద్రతా భావానికి గురైనటువంటి ఒక పరిస్థితుల లోపల ఈ దేశం లోపల కావాలని చెప్పేసి ఈ దేశం లోపల ఉండబడేటువంటి ఒక రిలీజియన్స్ మధ్యలో, అంటే రిలీజియన్స్ కనుక మాట్లాడాలనుకుంటే ఈ దేశం లోపల బుద్ధిజం ఉంది, జైనిజం ఉంది, సిక్కిజం ఉంది. ఇంకొక విషయం చెప్తాను, పార్సీస్ ఉన్నారు ఈ దేశంలో. వాళ్ళు పాలలో నీళ్ళలాగా కలిసిపోయారు. ఈరోజు టాటాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పార్సీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా స్పెషల్ స్టేటస్ కోరుకోలేదు, మైనారిటీ స్టేటస్ కోరుకోలేదు. బట్ దే హావ్ మింగిల్డ్ విత్ దిస్ కంట్రీ. ఈ దేశం మీదకి ప్రతి వాళ్ళు దండయాత్రకు వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారండి? ఒక మహమ్మద్ గజనీ, ఒక గోరి, ఒక ఔరంగజేబ్, ఒక ఖిల్జీ, ఒక బాబర్ ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సంపద మీద, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక బంగారం మీద, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సుభిక్షమైనటువంటి ఒక దేశం మీద కన్ను పడి ఈ దేశాన్ని దోచుకోవడానికని వచ్చారు. మనందరికీ తెలుసు, చెంగీస్ ఖాన్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే తైమూర్ వరకు వచ్చినటువంటి ఒక వీళ్ళు చేసినటువంటి ఒక ఆన్స్లాట్ కారణంగా ఈ దేశం లోపల కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉపఘనస్థాన్ నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక బ్రహ్మదేశం వరకు ఉన్నటువంటి ఒక బర్మాదేశ్ వరకు ఉన్నటువంటి ఒక అఖండ భారత్ని ఏ విధంగా ముక్కలు ముక్కలు చేశారో మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి హిందూ ధర్మం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, లేదు ఇస్లాం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, లేదు క్రిస్టియానిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వీటిని సమానార్థకాలుగా మనం చూడడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే అబ్రహిమిక్ రిలీజియన్స్ అనేటువంటి వాటికి ఒక ప్రవక్త ఉంటాడు, ఒక ప్రాఫెట్ ఉంటాడు, ఒక పుస్తకం ఉంటుంది, గాడ్స్ మెసెంజర్స్ వాళ్ళు, దేవదూతలు వాళ్ళు, దైవ దూతలు వాళ్ళు. బట్ ఈ దేశం లోపల దైవం పుట్టాడు, ఈ దేశంలో దశావతారాలు జరిగాయి, ఈ దేశంలో రాముడు పుట్టాడు, కృష్ణుడు పుట్టాడు, ఈ దేశంలో మత్స్య నరసింహ పరశురామ ఏదైతే అవతారాలు ఎత్తారో మానవ జాతి ఉద్ధరణ గురించి, ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా జ్ఞాన భిక్ష పెట్టడానికి ఉన్నటువంటి ఒక ధర్మం హిందూ ధర్మం, సనాతన ధర్మం. కాబట్టి ఈ దేశంలో నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఒక బుద్ధిజం ఏదైతే ఉందో అది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా మొత్తం కావచ్చు, మిగతా దేశాల అన్నిట్ల లోపల కావచ్చు, అక్కడ శాంతి కామత్వాన్ని నేర్పించాయి, విజ్ఞానాన్ని నేర్పించాయి. ఆ దేశాలకు కావాల్సినటువంటి యొక్క సైన్స్ ని, నాగరికతని, జీవన విధానాన్ని నేర్పించినటువంటి యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఇది హిందూ ధర్మం. అట్లాంటి యొక్క సనాతన హిందూ ధర్మం విషయంలో చాలా మంది అపోహలు ఉండొచ్చు. కానీ చిన్నగా నేను చెప్పాలనుకునేటువంటి ఒక అంశం ఏంటేదైతే ఉందో, మనం స్టార్టింగ్ లోనే ఒక పదం ఉపయోగించాం, ఫెయిత్, నమ్మకము, బిలీఫ్. ఇదేదైతే ఉందో రిలీజియన్ కి స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధం లేదండి. రిలీజియన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కలిపి ఉంచడానికి ఉపయోగపడేటువంటి యొక్క అది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు మౌలానా వహీదుద్దీన్ ఖాన్, సూఫీ సెయింట్, ఇస్లామిక్ స్కాలర్, నాకు వ్యక్తిగతంగా కూడా పరిచయం. ఖాద్రీ సాబ్ వారి యొక్క ఉపన్యాసంలో మాట్లాడుతూ ఒక రామారావు గారి గురించి, ఒక జూపూటి యజ్ఞనారాయణ గారి గురించి మాట్లాడారు. ఎస్, ఐ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ఒక సికిందర్ భట్, ఒక ఆరిఫ్ బేగ్. ఈ దేశం లోపల ఏ విధంగా కలిసిపోయారు. మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లోపల ఉండేటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ గారు కూడా, మా వరంగల్ రండి నేను చూపిస్తాను, ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు లో పనిచేసేటువంటి ఒక ఆయన భగవద్గీత మీద అథారిటీ. అదేవిధంగా ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్ళండి,
ఆయన గ్రీన్ భగవద్గీత రాశాడు, భగవద్గీతని ఉర్దూలోకి తర్జుమా చేశాడు. అంటే నేనేమంటున్నానండి అంటే వాయిస్ కొద్దిగా దూరం. నేషనాలిటీకి మనం లింక్ పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఈ దేశంలో అందరికీ సమానం అంటే అన్ని భగవంతుడిని చేరుకునేటువంటి ఒక మార్గం ఏదైనా ఉంది అంటే అది మనకి స్వామి వివేకానంద చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడండి? ఆకాశాత్ పతితం తోయం యథా గచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కారం కేశవం ప్రతి గచ్చతి. ఏ విధంగా అయితే వర్షం పడితే చినుకులు పైనుంచి రాలుతాయో ఆ రాలినటువంటి ఒక చినుకులన్నీ కూడా వాగులు వంకలుగా మారి నదులుగా మారి సముద్రంలో కలిసి మహాసముద్రంగా ఏ విధంగా అయితే మారతాయో ప్రతి వ్యక్తి కూడా తన తన వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక ఆరాధన పద్ధతులలో ఆరాధన చేసుకుంటూనే ఆ కేశవుడిని చేరుకోవచ్చు. మీరు ఆ గాడికి కేశవుడు అని చెప్తారా, అల్లా అని చెప్తారా, జీసస్ అని చెప్తారా, ఇంకేదైనా చెప్పండి, బట్ ఈజ్ ఎ స్పిరిట్. అదొక శక్తి. ఆ టైప్ ఆఫ్ శక్తిని ఆరాధించడం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గ్రామ దేవత కాన్సెప్ట్ కూడా. కాబట్టి ఈ సృష్టి లోపల ఉండబడేటువంటి ఒక పంచభూతాలను కూడా మనం ప్రేమిస్తాం. గ్రామ దేవతలు అంటే ఏంటి? ఒక పోషమ్మ, ఒక మైసమ్మ, ఒక ఎల్లమ్మ, వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? పంచభూతాత్మకమైనటువంటి యొక్క సూర్యుడిని ఆరాధిస్తాం మనం ఇక్కడ, చెట్టును ఆరాధిస్తాం ఇక్కడ, పుట్టను ఆరాధిస్తాం ఇక్కడ, ఆరోగ్యాన్ని ఆరాధిస్తాం ఇక్కడ. ఎందుకు? నేచర్, ప్రకృతి. ప్రకృతి అనేది ఏదైతే ఉందో మనకు తల్లి లాంటిది. అట్లాంటి యొక్క తల్లిని ఆరాధించడం నేర్పించినటువంటి యొక్క ధర్మం సనాతన హిందూ ధర్మం. అట్లాంటి దేశం భారతదేశం. అట్లాంటి యొక్క భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి యొక్క మనమందరం కూడా గర్వపడాల్సినటువంటి యొక్క అంశం ఏంటంటే మనం రోడ్ల మీద కొట్టుకుంటున్నాం, కానీ ఈరోజు మీరు వెళ్ళండి, బార్డర్స్ లో ఉండేటువంటి యొక్క సైనికులు ఉన్నారు, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో కానీ, ఆర్మీలో కానీ, బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ లో కానీ, నేవీలో కానీ వాళ్ళకి రిలీజియన్ ఉందండి? నో రిలీజియన్. దే ఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్. దే లవ్ ఇండియా అండ్ దే విల్ సే భారత్ మాతా కి జై. దే విల్ సే జై హింద్. దే విల్ సే జై భారత్. దే విల్ సే వందే మాతరం. అంటే ఓ భారత మాత, ఈ దేశం ఏదైతే ఉందో మాకు జన్మనిచ్చింది, మాకు పెంచి పోషించింది, అట్లాంటి మాకు ఒక పెంచి పోషించినటువంటి ఒక దేశానికి మేము నమస్కారం చేస్తున్నాం, ప్రణామాలు చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ది కల్చర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనం గురించి నేను చెప్పడం కాదండి, ప్రపంచంలో భారతదేశానికి వచ్చిపోయినటువంటి యొక్క ఎంతో యాత్రికులు, అది పాహియాన్ కావచ్చు, కుయాన్ సింగ్ కావచ్చు, చైనా నుంచి వచ్చిన యాత్రికులు కావచ్చు, లేదా అల్బెరూని కావచ్చు, వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారండి? మనం వాయిస్ ఆడియో యా. సారే జహాం సే అచ్చా హిందూ సీతా హమారా అని మహమ్మద్ ఇక్బాల్ కవి చెప్పారు. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే ప్రపంచం లోపల ఏదైనా ప్రపంచానికి జ్ఞాన భిక్ష పెట్టగలిగినటువంటి ఒక ఆడియో సార్, ఆడియో ఈరోజు చీడ పురుగుల్లాగా తీవ్రవాదులు, ఉగ్రవాదులు, కమ్యూనిస్టులు, టుకుడే గ్యాంగులు, రకరకాలైనటువంటి యొక్క వాపసి, అవన్నీ అవార్డులు ఇచ్చినటువంటి ఒక అవార్డులను వాపసు చేసే గ్యాంగులు ఉన్నాయి కదా, ఏవైతే జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో, ఏవైతే మిగతా ఈ దేశం లోపల ఉండబడేటువంటి ఒక విద్రోహ శక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, విచ్ఛిన్నకర శక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మానవత్వానికి, హ్యుమానిటీకి అగనిస్ట్ గా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక దాని లోపల ఏ రోజు కూడా సక్సెస్ కాలేదు. కారణం ఏంటంటే ఈ దేశం మీద ఇన్ని దండయాత్రలు జరిగినప్పటికీ కూడా, ఇంత 2000 సంవత్సరాల యొక్క జరిగినప్పటికీ కూడా ఈ దేశంలో 80% మంది హిందువులు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ సెక్యులరిజం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి.
సెక్యులరిజం గురించి చెప్పాలంటే వెళ్ళి గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో చెప్పండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క మిగతా రిలీజియన్స్ మీద ఉన్నటువంటి టాలరెన్స్ గురించి మాట్లాడండి. కానీ 82% ఉన్నటువంటి యొక్క భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యొక్క హిందువులు కావచ్చు, బౌద్ధులు కావచ్చు, జైన్లు కావచ్చు, సిఖ్యులు కావచ్చు, పార్సీలు కావచ్చు, వీళ్ళకి ఎవరికి కూడా మీరు సెక్యులరిజం గురించి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. దే ఆర్ బోర్న్ సెక్యులర్, దే లివ్ లైక్ సెక్యులర్ అండ్ దే విల్ డై లైక్ సెక్యులర్. కాబట్టి సెక్యులరిజం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇందిరాగాంధీ గారు అమెండ్మెంట్ చేసి ఏదైతే సెక్యులరిజం, సోషలిజం అనేటువంటి యొక్క పదాలని మనకి చేకూర్చారో, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి యొక్క రాజ్యాంగం లోపల, వారు రాసినటువంటి ఒక పుస్తకాల లోపల మై థాట్స్ ఆన్ పాకిస్తాన్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకం లోపల కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు, ఈ దేశం యొక్క సెక్యులర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉందో దీనిని ఎవ్వరు కూడా క్వశ్చన్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని క్రిస్టియానిటీ లోపలికి మారమని, ఇస్లాం లోపలికి మారమని అప్పుడున్నటువంటి ఒక నిజాం నవాబ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చాడు, నువ్వు ఒకవేళ ఇస్లాం లోపలికి మారితే నీకు ఎంత కావాలంటే అంత రాసుకో, క్రిస్టియానిటీకి సంబంధించినటువంటి యొక్క పాస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు క్రిస్టియన్ గా మారితే మేము మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తామని చెప్పారు. కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సిక్కిజం గురించి బాగా అధ్యయనం చేశారు. ఫస్ట్ సిక్కిజం లోపలికి మారాలనుకుంటారు, కానీ తర్వాత బుద్ధుడికి సంబంధించినటువంటి యొక్క పంచశీల ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నచ్చి వారు బుద్ధిజం లోపలికి మారారు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం హీ వార్నెడ్ దిస్ కంట్రీ. వాట్ హీ వార్నెడ్ అండి, ఈ దేశానికి 3 అంతర్గత శత్రువులు ఉన్నారని చెప్పాడు. హూ ఆర్ దే? క్లియర్ గా కేటగారికల్ గా చెప్పాడు. వన్ ఈస్ కమ్యూనిస్ట్, మార్క్సిస్ట్, నక్సలైట్స్. వారితో పాటుగా ఈ దేశం లోపల విద్రోహకర విధర్మీయ శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఫ్యాబ్రిక్ ని చెడగొట్టడానికి విచ్ఛిన్నకార శక్తులు ఉన్నాయని చెప్పాడు. పాకిస్తాన్ కావాలని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు పాకిస్తాన్ కు వెళ్ళలేదండి. పాకిస్తాన్ కావాలని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు భారతదేశంలోనే తిష్ట వేశారు, భారతదేశంలోనే ఉన్నారు. ఈ దేశాన్ని మళ్ళీ ముక్కలు చేయడానికి అని చెప్పేసి ఈ దేశం యొక్క ఇంటెగ్రిటీని, ఈ దేశం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని, ఈ దేశం యొక్క జాతీయతని, ఈ దేశం యొక్క జాతీయ సమైక్యతని దెబ్బకొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు శక్తుల పట్ల జాగరూకతతో ఉండమని చెప్పేసి మనకు హెచ్చరించి చెప్పారు మన రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినటువంటి యొక్క డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. అట్లాంటి యొక్క డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ఏం చెప్పాడు ఆయన? యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇస్ ద నెసెసిటీ ఫర్ దిస్ కంట్రీ. ఈ దేశం లోపల ఏదైతే ఉందో ప్రతి పౌరుడికి కూడా రాజ్యాంగం ఇచ్చేటువంటి ఒక హక్కు ప్రకారంగా సివిల్ లాస్ కానివ్వండి, క్రిమినల్ లాస్ కానివ్వండి, లేదు మిగతా అన్ని కూడా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ద్వారా కావాలని కోరుకున్నాడు ఆయన. అట్లాంటి యొక్క యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ రావాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి యొక్క శివప్రసాద్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నేను ఒకే ఒక విషయం చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఆ విషయం ఏంటంటే చర్చ ఏదైతే ఉందో సెక్యులరిజం గురించి మొదలైంది. దురదృష్టవశాత్తు మనం డ్రిఫ్ట్ అయిపోయాం. కానీ నాకు ఒక ఆనందకరమైనటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే ఖాద్రీ సాబ్ రామారావు గారి పేరు, జూపుడి యజ్ఞనారాయణ గారి పేరు, అట్లాంటి ఒక మహానుభావుల పేరు తీసుకున్నందుకు వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఒక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, వారికి ప్రణామాలు నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ శుభరాత్రి చెప్తూ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఒక నమస్మాంజలి తెలుపుతూ, నేను చెప్పినటువంటి ఒక విషయాల లోపల ఏదైనా మంచి ఉంటే మీలాంటి పెద్దల యొక్క సాంగత్యంలో నేర్చుకున్నది. ఒకవేళ నేను చెప్పినటువంటి ఒక దాంట్లో ఏదైనా మీకు చెడుగా అనిపిస్తే అది నా అజ్ఞానంగా వదిలేయండి. అయితే నేను ఇక్కడ ఒక అంశం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ ఇన్ మై పర్సనల్ కెపాసిటీ. నేను నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక దాంట్లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ రిప్రజెంటింగ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్.
ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ద స్పోక్స్ పర్సన్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఆర్ఎస్ఎస్ కావచ్చు, విశ్వ హిందూ పరిషత్ కావచ్చు, మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ కి నేను రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ ఇన్ మై పర్సనల్ కెపాసిటీ. నేను యాజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, ఈ దేశం యొక్క పౌరుడిగా నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఒక పౌరుడిగా. అదేవిధంగా లా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా, రాజ్యాంగాన్ని చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా, అదేవిధంగా మా నాన్నగారు నాకు నేర్పినటువంటి యొక్క సంస్కారం కారణంగా ఎంతో కొంత నాకు ఉర్దూలో కూడా ప్రవేశం ఉంది. కానీ నేను ఉర్దూ లోపల ఎందుకు మాట్లాడలేదంటే, ఫ్లో ఆఫ్ ది ఏదైతే ఉందో చిట్ట చివరిగా ఒక అంశం చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. అది ఏంటంటే, తిరుపతి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో బాలాజీకి సంబంధించినటువంటిది, ప్రపంచంలోనే వెంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించినటువంటి యొక్క హిందువుల యొక్క ఆరాధ్య దైవం, కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు. అట్లాంటి యొక్క తిరుపతిలో నౌహీరా షేక్ అనేటువంటి ఒక ఆవిడ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ స్థాపించడానికి అని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేసింది. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈరోజు మక్కాలో వెళ్ళి మనం హిందువులకు సంబంధించినటువంటి ఒక కాలేజ్ పెడతామంటే ఒప్పుకుంటారండి? మదీనాలో వెళ్ళి భగవద్గీత నిర్మిస్తామంటే ఒప్పుకుంటారండి? కానీ ఈ దేశం లోపల ఇదే తిరుపతి లోపల చంద్రగిరి వద్ద తొండవాడ దగ్గర నౌహీరా షేక్ అనేటువంటి ఆవిడ ఈరోజు జైల్లో ఉంది. ఆవిడ కటకటాలు లెక్క పెడుతోంది. ఆవిడ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ స్థాపించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేసింది. బహుశా నేను అనుకుంటున్నాను ఆ అల్లా కూడా మెచ్చలేదు కాబట్టి ఆమెను తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేశారు. ఆమె జైల్లో ఉంది ఇప్పటికీ కూడా. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ అంశం అంటే, రిలీజియన్ అనేటువంటి ఒక దానికి ఏదైతే ఉందో అది కలిపి ఉంచాలా, అది విడగొట్టేటువంటిది కాదు. అట్లాంటి ఒక సనాతన ధర్మానికి నిజమైనటువంటి ఒక వారసులుగా మారి ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా కావాల్సినటువంటి ఒక జ్ఞాన భిక్షని, ప్రపంచానికి కావాల్సినటువంటి యొక్క శక్తివంతమైనటువంటి యొక్క మనశ్శాంతిని అన్ని రకాలుగా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ, ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వండర్ఫుల్. సో let us conclude now because it has been extensive and దీని తర్వాత తంపి నాగార్జునజీ, it is already beyond it's close to 10 now. We are discussing, debating for last 2 hours. I think we can just बोलिए कादरी साहब. बोलिए. My brother Mr. Lakshman Acharya ji sir Garu has spoken something, so I wanted to only 3 to 5 minutes. Taste of pudding lies in is eating. You have spoken much about religious tolerance and all that in Dharma. I am also a firm believer, but taste lies in its and regarding this I wish, regarding your second point, Akhand Bharat, I wish and pray that day comes when Akhand Bharat becomes a reality. Wonderful. But please let me know, you are uncomfortable with 15% to 18% Muslim population. What will be the population then? Have you given a thought over that? Please, it's just a comment so that you should have interaction. Yes. I respect your views. And regarding, you talk about India's secularism was introduced. Don't you look when it was the Congress party's educational policies which have given birth to several Indians in America, in England, in other Middle East countries. Yeah. They are advisors to the government. They are advisors to the president. Presently, Mr. President Biden has 25 Indian advisors. Previously, Mr. Trump was having 21. It was the result of education. It was, and let me tell you, please share with your union ministers. There are 60% union ministers' sons and daughters are studying in America. Yes. You have given them pen and thought. Our youngsters, what you are giving them? Sticks and swords.
that is the teaching you are given. You should discuss about these things. My son, he should be always on a pedestal. My brother's son, he should be roaming with sticks and swords. Whether it be Muslims or Hindus, it is the same thing. That's what. And thirdly, you are talking about civil code. Please let us know what code you provide for scheduled tribe, scheduled caste, and there's in Assam and other northeastern regions is a custom of marrying uncles marrying daughters, own uncles marrying. What is the provision you have provided for them? Let first decide amongst Hindu community, then you go cross. And why are you so selective? Prohibition is also there. You have in Telangana, in every road, in every colony, they have opened about 2 to 3 wine shops. You are spoiling. That is the reason why this rapes are being committed. That culture, pub culture, you have introduced. So with this, I request, and I may be permitted to read one Gopal Krishan Shafa. He said, because you have talked about Urdu, I have written my exam, an SSC exam, second language was my Urdu. My both parents used to fluently talk in Telugu, sorry. So what he says, गोपाल कृष्ण शफक, सर उठाया जब तासुब ने, शफक सर उठाया जब तासुब ने, आदमियत की तबाही आ गई. Please, for God's sake, you may be having your views. We have been living through centuries in India. So for God's sake, don't try to create a divide. Try to unite as an elderly person. Concluding. Yeah, Lakshminarayan garu చెప్పండి ఫాస్ట్ గా మాట్లాడి ముగిస్తాను. శివప్రసాద్ ఒక విషయంలో రియాక్ట్ అవుతాను. చెప్పండి. అదేంటంటే ఈ విషయానికి మనందరూ 75 సంవత్సరాల ఆజాదీకి అమృతంతో నడుతున్నటువంటి సమయంలో ఈ దేశంలో 150 సంవత్సరాల క్రితం పుట్టినటువంటి ఒక మహానుభావుడు యోగి అరవిందులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కోరుకున్నారో ఈ యొక్క అఖండ భారతాన్ని. అఖండ భారతం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనానికి అది ఒక బేసిస్. అది తారిక్ కాద్రీ సాబ్ ఒక మాట మాట్లాడుతూ 15% 17% ఉన్నటువంటి వాళ్ళనే మనం డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాము, పక్కనున్న పాకిస్తాన్ ని లేదా బంగ్లాదేశ్ ని కలుపుకొని ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తాము అనేటువంటి ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేశారు. నేను ఒక సింపుల్ లాజిక్ చెప్తున్నాను. కొరియా అనేటువంటి ఒక దేశం 2 దేశాలుగా విడిపోయింది. అట్లాంటి ఒక కొరియా ఈరోజు యునైటెడ్ అయింది. జర్మనీ, ఈస్ట్ జర్మనీ, వెస్ట్ జర్మనీ, ఒకటి డెమోక్రటిక్ కంట్రీ, ఒకటి కమ్యూనిస్టిక్ కంట్రీ. బట్ ఈరోజు జర్మనీ యూనిఫికేషన్ వైపు సాగుతోంది. చెప్పలేము, భగవంతుడి యొక్క డివైన్ యొక్క ఇంటర్వెన్షన్ ఉన్నప్పుడు కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్, అంటే ఇప్పుడు అఖండ భారతం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో కేవలము భౌతికమైనటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ కాదు. భారతదేశము, శ్రీలంక, బర్మా, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకే అంబరిల్లా కిందికి వస్తాయేమో మనకు తెలియదు. దానిని మనం కావాలని చెప్పేసి ఆకారం చేసుకోవాలని చెప్పేసి యోగి అరవిందులు కలలు కన్నారు. ఆయన యొక్క కళలు, ఆ డ్రీమ్స్ ట్రూ కావాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ కూడా ఉండండి. లాస్ట్ లో కూడా దామోదర్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత కూడా మీరు ఉందరు. తంపి సాబ్, దామోదర్ గారు చెప్పండి. జై భారత్. మీరు ఉండండి. లక్ష్మి గారు, ఓకే. తంపీజీ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. తంపి నాగార్జున జీ. ఎస్, దామోదర్ గారు చెప్పండి అంతవరకు మీరు. I have some doubt. Tariq Qadri ji is the one of the founder of MIM. AIMIM Inkilab. It is a revolt against the existing MIM. It is a revolt because you cannot always try to encash upon religious sentiments. That is what we have created a party for. We are fed up, and this religious
cannot Thank be you a for the next question. if otherwise Bangladesh would not have broken, otherwise several Gulf countries would not have come into existence. Religion is not a factor. It is not a factor to keep the people united. Right. History teaches us. Yeah, Key point that you have noted. Tampi Nagarjuna ji. Everybody, yeah, ji. So Correct. even with all these debates, what we all want is to come back as together. So this is why everybody is fighting to be back to the original. Like milk and water blended together, we should have to have own minds and own love through dialogues. And there is no agitation can make peace. Only dialogues, dialogues, dialogues. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Yeah, Damodar ji. I thank Dr. Saab for creating, for hosting such a good live talk. I'm really happy. You should, it's a service to the nation. Otherwise, what we are experiencing is now today's Indians, some few channels are doing the most disservice, doing a bad name to the nation. That I should speak of. We should not see. How can I be born in Hindu, or how can you be born into Muslim? It is destiny. What is this? After being born, we should work together for peace and prosperity. Why I say first, if you have peace, how will you get peace? The peace should start at your home. How good you are, how well you are leading your family, what is that you are teaching, and how your family is propagating that when you come into the society, that really matters. So that peace within your own self, within your own family, within your own community and society is the one which will help us to prosper. Otherwise, we will be fighting with each other in the name of Islam, in the name of Hinduism, in the name of Christianity, and now we will be divided in the name of political parties, in the name of now channels, organizations, all these big lobbies which they are trying to create disharmony, haves and have nots, जिसके पास पैसे है, जिसके पास पैसे नहीं है. So this is how we have been denigrating our own selves. Damodar Reddy garu, shall I close it? Yeah, sir. Yep. This is a wonderful talk. My humble request to all, because even whether it is oil Islamic country, Pakistan or Bangladesh, before you preach others, before you point one finger at others, think about the four fingers pointing towards you. What is that happening in your own country? Are you allowing the free religion to go ahead? We have no doubts, or we are not questioning your concern about Prophet being remarked in a different way. You are trying to protest, we accept it. You are most welcome, and that we will talk in a proper way. But trying to shut down these goods, don't buy Indian goods, all Islamic countries have to understand. If India starts doing the same, I have so many statistics, with due respects to all them, because I feel they are all my fellow citizens. In oil Islamic countries or Pakistan, I have toured Pakistan extensively in 2006. Now I challenge these political leaders or media, come and show, we will debate what is Pakistan, and I will debate with you. In Afghanistan, let us not create a panic or fear situation already existing because of COVID-19, which has killed many people. We lost jobs. 2020, what were the rates of oil pulses rises? What is the rate now today? And what about the education of children? See, unnecessarily, children also, I appeal to families and children, when you go to religious places, whether it is temple, masjid or church, or for that matter, even Sikh places, Gurudwara, wherever, kindly pray peacefully. Don't bring politics into your prayer meetings. This I request you. Unnecessarily, don't spoil your mind. Don't listen to those people who are trying to preach hatred against some other religions. You pray peacefully. When you go to a temple, when you go to a masjid, or when you go to a church or Gurudwara, let us pray peacefully. Let us pray to God that let God give us that eternal strength so that we can have peace at home, shanti at home, so that we can lead a happy life, comfortable life. That is what the prosperity is all about. Let us not get divided by hate speeches, whoever it is. For me, this Bharat is important. For me, this India is important.
everyone born here in this great country are all Indians, irrespective of caste, creed, religion, or otherwise. At the same time, those who are vouching for the head of Nupur Sharma and Navin Jindal, don't you know, if you say Nupur Sharma, Navin Jindal has done something wrong, what is that you are doing? आप क्या कर रहे हो? आप उसके गर्दन काटेंगे क्या? ये सभ्य समाज है? कोई हम समाज में जी रहे हैं? और आप ही ट्रायल करते, आप ही उसको खत्म कर देते, कोर्ट्स नहीं है क्या? यस, अगर अरेस्ट नहीं कर रहे, उनको ये कर रहे तो सस्पेंशन किया गया। और बीजेपी को भी मैं यहाँ ये करना चाहता हूँ, अगर आपके लोग सही है या सही नहीं, सस्पेंशन के द्वारा आप खत्म करना चाह रहे क्या? क्या नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को भी आप बुला के बिठा के क्या बात किया, क्यों बात किया, ये सही है या नहीं है, ये बात करना आपकी जिम्मा है, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी है। और साथ में जो भी है, एक पार्टी हैदराबाद बेस्ड पार्टी, उनका एमपी औरंगाबाद, क्या बात कर रहे हैं उन्होंने, क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाए? इज इलेक्टेड बाय पीपल। We request through this show, the Lok Sabha speaker should initiate privilege motions against them, and that is why we are asking for Indian change in electoral system. Those who indulge in such type of things, they should be recalled, and those who fail in promises which they do at the time of election, they should be recalled. Those who create panic and fear, they should be recalled. Recall system should be there if it is not in larger public interest. And all those people who are coming out on the roads come Friday, you have to understand the other side of the coin. If people also will start reacting when you do that, we have seen Taslima Nasreen, and so many instances I can give. You should have tolerance. If someone is doing something against law, you practice law. You show them, see, you have done this. We are protesting peacefully, and we are registering cases peacefully. We believe in rule of law. We believe in the constitution, great constitution of this country, and we are providing you evidences. You act. Let us do it peacefully, and everyone can protest, no problem. And for me, if you ask me, for me every religion is important. I still say in Old City I have become a minority. All Hindus were there. Now who is buying? Is it not minority Muslims who are buying? One corporator party. Now don't think they are trying to take care of GHMC, and they have got opposition status in Telangana Assembly. And what are they doing after getting assembly status? When farmers are dying, when unfortunate inter students were committing suicides, rapes were happening. Now when the prices are going right, this thing, and when nalas, lakes were being encroached, because of corona, so many people in my own old city, whether he is a Hindu, Muslim or anyone, dying because of fear. Arey yaar, there is no employment in old city. So costly life has become. Where is this party? Where is this party? Why don't you discuss these issues? And all political parties today, they came out to defend one leader. No problem, you defend. Why did not you come out in the form, in the case of this minor girl being raped? What is this happening in this country? And how long we should tolerate this? That is why my simple and humble request to all Hindus, to all Muslims, to all Christians, to all Sikhs, to all Jains, to all wonderful citizens of this great, great country, let us practice rule of law. Let us have confidence or belief in our constitution. Let us always vouch evidence to point out and to bring this crime to the rule book, so that whoever is vitiating, whoever is trying to create tensions, let them be punished as per rule of law. But at the same time, give them an opportunity to listen to them, but don't take law into your hands. This is the channel which has been championing how Criminal Procedure Code 1920 has been amended. And I said, what happens to advocates and judiciary then? You should remove that. Did anyone come to the proper debate? Now they are shouting at the roof of the top. When we do all these things, our channels are hacked. My economies dwindle. At least now, my sincere appeal to all fellow Indians, don't get carried away by sermons in religious places. You start questioning first. Once you start questioning that,
believe me, the peace will prevail. Let us not fight each other. Let us not kill each other. Let us not destroy properties. Kindly understand, if some people are trying to divide us for the sake of vote bank politics or for politics, let us not fall into their trap. If such is the case, they will say, we are all Hindustanis, whether it is Hindu, Muslim, Christian, Sikh or Jains, we are all Indians, we are all Hindustanis. Definitely we will say, Bharat Mata ki Jai. I have presented how Hindus were tolerant when such statements came from All India Majlis Ittihadul Musliman. How many times they have done that? How many times? Did anyone indulge in such type of rioting or looting or coming out of temples and attacking anyone? And even for that, it's a part of a match fixing thread. इसीलिए तो मैं keeping quiet in old city and all that. Leader of opposition, it's a part of match fixing strategy. Whether it be in state or in center, both are the two sides of the same coin. They want to inflame the passions of Hindus, other wants to inflame the passions of Muslims, without realizing that if their sons are given the same treatment, what will happen to them? They are not thinking about the state or the nation. They are thinking about own political advantage. That's what. Let us overcome this. That is what my title itself was very clear. Divide and rule, British legacy. We are still continuing. That is why let us overcome that. Let us all become Indians. Such a beautiful country with so many natural resources and human resources. భారతదేశం గొప్ప దేశం, సహజ మనకు నిధులు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా మానవ వనరులు, సహజ వనరులు, కోకొల్లలు, మంచి వాతావరణం. మనం హిందువులైనా, ముస్లింలమైన, క్రైస్తవులమైన, సిక్కులమైన, ఎవరమైనా అంతా భారతీయులమే. భారతీయ తత్వమే మనలో ఉండాలా. ఏదైనా విషయం వస్తే కూర్చొని చర్చించుకుందాం. కానీ రాజకీయ పార్టీలో లేక మతాన్ని ప్రచారం చేసే విధంగా మీరు ప్రార్థనా మందిరాల్లో మత విద్వేషాన్ని ఎవరైనా రెచ్చగొడితే వాళ్లకు మీరు సరి అయిన విధంలో చట్టబద్ధంగా వారు నిరసన తెలియజేయండి. అటువంటి వాటికి లొంగకుండా మీరు సమాజంలో మనం అందరం కలిసి ఉందాం. కలిసి శాంతిని ప్రబోధించుకుంటూ మన భారత సంస్కృతిని ఇంకా గొప్పగా తీసుకుపోతూ ఒక మంచి దేశంగా ఎదుగుదాం, సంపన్నులమవుదాం, శాంతి సంపన్నులమవుదాం. అప్పుడే మన చుట్టూ ఉన్న దేశాలు ఇంకొకసారి మనకు ఏలుబెట్టి ఎత్తి చూయించరు. సో ఇది ఈరోజు చర్చ. పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కారం. ఐఎమ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంకింగ్ ఎవ్రీ వన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. భారతదేశంలో ఉన్న వారందరికీ కూడా సుఖనిద్ర, శుభరాత్రి. ఈ సుఖనిద్ర, శుభరాత్రి ఉండాలంటే చెప్పుడు మాటలు వినకండి. మీరు ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ భారతదేశంలో. ఈ రాజ్యాంగాన్ని మనకు మనమే సమర్పించుకున్నాం కాబట్టి భయము వీడండి, భయము తీసేయండి. రాజ్యాంగం మీరు మనమే కాబట్టి మనకు పైనుంచి కింది వరకు అందరూ సేవకులు. సో మనం రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, దీన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా మన చేతుల్లో ఉంది. అందుగురించే ఈ ఛానళ్ళ ద్వారా, డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానళ్ళ ద్వారా సరి అయిన సమాచారాన్ని మంచి అతిథుల ద్వారా మీకు ఇవ్వడానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దీన్ని మనస్ఫూర్తిగా డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్ కానీ, సిటిజన్ డిఆర్టీఎస్పీఆర్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్ను సపోర్ట్ చేయండి, పెద్ద ఎత్తున సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు కూడా అతిథులుగా రావాలంటే యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. మేము ఫ్లయర్, పోస్టర్ 24 hours ముందే రిలీజ్ చేస్తాం విత్ మై నంబర్, సో దట్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్, ఆర్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు డిసెంట్, ఆర్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు be more progressive, you are all most welcome to join. This is an open debate. I am here in Hyderabad Old City. Kadri Saab is there, he is enjoying, he is not inviting me or Damodar Reddy to Chicago in US. Damodar Reddy garu, I join you people there at the earliest. Me and Damodar Reddy were planning to come to you. Surely I'll be the host. Wonderful. I'm wishing to be out. Dr. Mr. Charya is also. Yeah, Chariji bhi also. He is a wonderful orator. He is from Warangal. Through interaction, and we can eat it through interaction. अब बातचीत से ही जो करीब हो सकते हैं. बस यही एक हमारे
डेफिनेटली ये साहब, सियासतदानों के लिए फायदामंद है, मगर उनका घर जब जलेगा और भगवान की तरफ से जलेगा, अल्लाह की तरफ से जलेगा, उनके बच्चों को एक्सीडेंट्स होंगे, तो जब मालूम हो। तो देखिए आप नहीं हम नहीं चाहते, लेकिन जो है let them realize they have no business to make innocents to fight each other. That is very bad, and they will all be, I don't want to say, because have you ever heard any politician's son being murdered or killed in a riot? we never see that, because that is what I'm trying to make an appeal. Any either side of the spectrum, That's any son, daughters killed in a riot? No. Unfortunately, innocent people, innocent. That is why this is the DRTSPR channels is a wonderful platform. We are connecting people, wonderful guests from wherever they are, America, Warangal. I'm thankful. Yeah, and that there is a very good platform. I'm thankful to you. Yeah. Unlike other channels, unlike other big channels, I'm really surprised. She should have used the mute signal when Mr. Nupur Sharma was, Madam Nupur Sharma was talking. She should have. She has failed to exercise that also. That is. That's what. See, we try to speak. My heart burns up when in here several people questions me. This is what your Indian democracy is. So, it's not that only Muslims are asking, Christians also asking, Sikhs are asking, Hindus friends also. Right. This is the way. Right. And they have joined in protest also. Right. I wish with your people guidance, we imbibe such culture that we march towards progress instead of burning down each other's houses. That's a sure way. No one has any right to burn anyone's house. Let us not indulge in that. That is we will be ashamed. As a civil society, we should be blaming ourselves. Don't indulge in that arson or looting. Let us believe in law. By God, I'm telling you, my heart beats when I hear this military job for 4 years. Man. You want to snatch their youth and throw them on the road. After that, they are insecure. After that, they are insecure. Yep. That also. For 4 years. Yeah. That also will discuss. That also will discuss on this platform. Let us discuss. And the beauty of these channels is we connect people from wherever they are. మీరు ఎవరు దీంట్లో అతిథులుగా పాల్గొనాలన్నా మీరు మాతో సంప్రదించవచ్చు. మీరు సరి అయిన సమాచారాన్ని ప్రజలకు అంది, అది కూడా ఎట్లా చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆధారాలతో. వ్యక్తిగత వైరాలు లేవు, పార్టీలు సంఘాల పట్ల శత్రుత్వాలు లేవు. ఈ ఛానల్ ట్యాగ్ లైన్. The only one thing which before I say bye to you all, the beauty of this great country is discuss, debate, decide, and that is democracy. And we believe in democracy. Constitution provides that. That's it. We'll provide. Thank you, sir. Good night to all. Wonderful guest to you all. Right, sir. Bye. We'll meet in Chicago, yes. चारी साहब सभी लोग आएंगे पक्का. राइट साहब, टेक केयर. बाय बाय. Look forward. बाय. Look forward. चलो, भारत माता की जय. चलो. I'm wishing to come back. You want that I should come back. I'm willing to come back, sir. Come back. We'll all together go ahead, sir. Right, sir. Bye. Bye. Good night, sir. Shubhratri. laptop